site Fujisan, Japan. Draft decision 37, Com 8B.29. I now invite ICOMOS to present the nomination of Fujisan, Japan. But before I give the floor to the Secretariat, Mr. Balsamo, you have the floor. Thank you, Chair. Just to announce that on this nomination, we received a factual error letter, which could be found on page 31 of the English version and page 29 of the French version of the information document 8B4. Thank you, Chair. ICOMOS, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. I'd now like to present Fujisan, Japan. Next slide, please. Here, a location map showing its position in the South Island of Japan. Next slide. The beauty of the solitary, often snow-capped volcanic Mount Fuji, known as Fujisan, rises above villages and tree-fringed seas and lakes. And it has inspired artists and poets and been the object of pilgrimage for centuries. Pilgrims ascending the crater at the summit and returning to shrines at its foot drew power from the Shinto deities residing on the mountain and experienced a symbolic death and rebirth. Today, although urban development has spread towards the mountain, Fujisan still retains its sacred nature. The top of the conical mountain, above 1,500 meters, has been nominated with its pilgrim routes and crater shrines, and separately around its base, further shrines, lodging houses, and natural volcanic features, lakes, springs, and waterfalls that became sacred destinations for pilgrims. Together, these 25 sites form a serial nomination to reflect the essence of Fujisan's sacred and inspirational landscape. In terms of categories of cultural property, this is a serial nomination of 25 sites. Fujisan is a solitary stratovolcano around 100 kilometers southwest of Tokyo. The base of its southern slopes extends to the seashores of Suruga Bay. Because of frequent volcanic eruptions, at least over the past 1,200 years, Fujisan was revered at a distance and worshipped, it seems, from afar. Around the 8th century AD, people sought to quell the eruption through building shrines in places with views of the mountain and dedicating them to the god of the mountain, who was thought to reside in the crater. And gradually the god and the mountain came to be seen as one. From ancient times, pilgrims carrying a long staff have set off from the compounds at the foot of the mountain to climb to its summit and reach its crater, where it was believed the Shinto deity Asama no Akama resided. Pilgrims progressed up the mountain through what they recognized as 3 zones: the grass and forest area around the base, with Shinto shrines and religious facilities for pilgrims, and beyond that, the burnt or bald mountain with defined ascent routes, and then the final destination, the summit, the world of gods and Buddha, the other world after death. From the 14th century, artists created large numbers of images of Fujisan. And in the period from the 17th to the 19th century, the form of Fujisan became a key motive, not only in paintings, but also in literature, gardens, and other crafts. In particular, the woodblock prints of Hatsushika Hokusai, such as the 36 views of Mount Fuji, had a profound impact on Western art in the 19th century and allowed the form of Fujisan to become widely known as the symbol of Oriental Japan. Fujisan today is not the comparatively isolated mountain that it was in Edo times. Today, the lower slopes have been encroached by development that has fragmented the relationship between some of the shrines, the lower paths, and the ascent routes. Most pilgrims now ascend the mountains from the 5th stage halfway up.
Nevertheless, many elements of these essential preparatory stages remain and have been nominated. This is a map of the overall nominated sites. The main block is shaded red, and that's the summit of the mountain and the approaches to it, together with a second linear access route. And around the main block, there are 24 other sites on all sides of the mountain, some very tiny in extent. And this is a schematic view showing the component sites. These are views of 2 of the 4 upper ascent routes. There were 2 types of pilgrims, those who were led by mountain ascetics, and from the 17th century onwards, those in greater numbers who belonged to the Fujioku societies that flourished in the stable and prosperous Edo period. As pilgrimages became more popular from the 18th century onwards, organizations were established to support the pilgrims' needs, and routes up the mountain were delineated, huts provided, and shrines and Buddhist facilities built. Alongside the higher reaches of the ascent route are mountain huts, as you see here. The ascent routes have unique challenges, as some 270,000 people climb to the summit from the 5th station each year, and 30,000 people use other routes. Since the trails are only open during the summer, in July and August, those wishing to make the ascent have a narrow window to do so. The number of hikers, climbers, and pilgrims put great strains on the trails and the associated huts. ICOMOS suggests that the overall carrying capacity of the mountain needs to be considered in relation to the impact of visitors on the spirituality of the mountain. At the summit, the most sacred part of the mountain, the pilgrims carry out a practice called Ohachimiguri, literally going round the bowl, processing to a number of slightly elevated points around the crater wall. And just below the crater wall, next slide, there are shrines just under the rim. Next slide. As important as the ascent of the mountain were the lower pilgrim routes, where pilgrims prepared themselves for their trek to the summit, and where religious shrines and accommodation were provided for symbolic preparations for the spiritual journey to the summit. The 4 lower, more circuitous routes are now not so clearly defined. The nominated shrines at this lower level include natural elements, lodging houses, and together they have been nominated, but without a very clear understanding of how they were once related to each other as urban development has intervened. Next slide, please. And these are 2 of the 3 lakes. Based on a tradition that dates back to the 16th century, religious training around the circuit of these 8 lakes was undertaken by the Fujiko adherents. 7 shrines are spread out around the lower slopes, and here are images of just 2 of them. Next slide, please. Many of these shrine buildings have only recently received legal protection in the past 2 years, and many of them have been undergoing considerable renovation and restoration to prepare for this nomination. Next one, please. 2 former pilgrims' lodging houses have been included in the nomination. One of them was built in 1768, the former house of the Tagawa family, and is the oldest extant oshi, or lodging house, and the second one was reconstructed in 1861. Further elements of the lower pilgrim routes are the 8 springs around which the pilgrims made a circuit, conducting ablutions before resting and setting out on the ascent of Fujisan next morning. As with many of the shrines and other nominated sites at the lower level, it's now sometimes difficult to appreciate how the ponds as a group in their current context with low-rise development once had such a strong spiritual connotations. However, steps are being taken to improve the relationship of the ponds by the local community. Next slide, please. Lava tree molds, these are caves created when the lava flow engulfs trees and solidifies, and among them, those resembling the shape of hollowed-out human bodies became objects of worship.
and many Fujiko adherents regarded them as important and considered them part of the series of spiritual sites. And this is an example of two of them. Next slide, please. Another component of the series is this group of 230 monuments and pagodas that were erected by the various Fujiko adherents who visited the mountain. Next slide, please. The final component, Mihona Matsubara Pine Grove, is part of the serial nomination, but not part of Fujisan, as it is located some 45 kilometers southwest of the mountain. It consists of a sandbar with a grove of pine trees facing Suraga Bay, and it is a place from which could be gained one of the most famous views of Fujisan, as depicted by the artist Hiroshige. This single viewpoint is not part of the mountain, but rather from where you can view the mountain. And clearly the view needs protecting, as do so many other views of the mountain. But there seems to ICOMOS to be no justification for including it in the nominated area, as it's not part of the spiritual and artistic mountain itself. The image of Fujisan is clearly of outstanding value for the impact it has had on Western art as an expression of Japanese culture. Fujisan has long been a sacred place, related to the idea of its perfect form and its associations with deities. ICOMOS considers that although the development that has taken place doesn't allow all of the associations and pilgrimage sites to be reinstated as they once were, it nevertheless considers that the property needs to be managed and presented in such a way that these links can be perceived and readily understood, in order that the contribution that each of the sites makes to the whole is clearly apparent. To this end, ICOMOS considers that the overall vision for the property needs to be strengthened so that it informs the way the series is managed and interpreted to allow an understanding of the component sites as all being part of one mountain and all linked to one overall landscape. Although much of the ascent routes are in good condition, there are steep sections where reinforcements have been introduced. The nomination mentions proposed civil engineering works to be undertaken to prevent further erosion and collapse on some of the mountain slopes that are heavily visited. ICOMOS considers that attention needs to be given to the means used to stabilize paths and prevent water erosion. Currently in places, these are of industrial nature, and for a spiritual landscape, more sensitive interventions could be seen to be appropriate. Perhaps there could be exchanges of ideas with other mountainous areas where erosion by walkers has had also to be dealt with. Next slide, please. The challenges that the management of this huge property will have to face include how to balance conservation of the special qualities of the mountain landscape with commercial and recreational activities that could have the potential to undermine the harmonious qualities of the lakes and impacts adversely on the waterfalls and other sites. If this is a sacred landscape, that aspect needs to inform development. Fortunately, local communities through workshops have begun to work together to ensure the environment is given appropriate controls and to improve the setting of some of the sites around the lower pilgrim paths. However, ICOMOS considers that an overall visitor management strategy is needed as a basis for some of the decisions on carrying capacities, service buildings, and so on. ICOMOS recommends that this strategy needs to be developed as soon as possible and before the further decisions are taken on two World Heritage Interpretation Centers that are proposed. As important as the ascent of the mountain were the lower pilgrim routes, and it seems crucial to delineate these in relation to the shrines, sacred sites, lodging sites, and their links to the upper ascent routes, in order that they might be perceived and understood as parts of the whole landscape.
And this could be done through the development of an interpretation strategy that informs how each of the sites can be appreciated and understood as part of the whole. Overall, ICOMOS considers that sustaining the spiritual aspects, managing development, guiding visitors, and carrying out methods to combat erosion should be taken together and articulated in an overall vision for the mountain that could guide management. And, given the strong cultural associations of the landscape, ICOMOS also considers that Fujisan should be managed as a cultural landscape. The critical question in regard to integrity is how well the attributes can be understood as a whole. There is no question that they can be understood, but currently it takes a bit of time and effort to do so. And it was for that reason that we were recommending an interpretation strategy so that there was a clearer understanding of how all the parts fit together. The mountain was nominated under criterion 3, 6, and 4. We do not consider 4 has been met, but that it does satisfy criterion 3 and 6. In terms of boundaries, protection, conservation, and management, our only reservation with the boundaries is associated with the one isolated component that we do not consider can be seen as part of the mountain. So in conclusion, ICOMOS would like to recommend that the mountain, the nomination of Mount Fujisan, Japan, be inscribed on the World Heritage List with the exclusion of the one site, Mihona Matsubura site. Next slide, please. We do have some recommendations and would like to ask that the state party give consideration to operationalizing the management system in order to manage the property as an entity and as a cultural landscape, to put in place an overall vision for the property that relates to the conflicting needs of access and recreation and spiritual and aesthetic qualities, to delineate the pilgrim routes on the lower slopes of the mountain in relation to shrines and lodging sites, to develop a visitor management strategy based on carrying capacities for the upper access routes, to develop an overall conservation approach for the upper access routes, and to develop an interpretation strategy, as well as strengthening the monitoring indicators to reflect spiritual and aesthetic aspects of the mountain. Given the complexity of this overall site and the many challenges it faces in the medium and long term, and the need to address some of the recommendations that we have made, ICOMOS recommends that the state party submit a state of conservation report to the World Heritage Centre by the 1st of February 2016. And ICOMOS will be very ready and willing to offer advice, if requested, on the approaches that we have suggested. May I make just one final point? ICOMOS, in its evaluation, suggested the name of the property should be amplified to reflect its sacred and artistic associations. The state party has spent some time responding to this request, and I'd like to pass over to the World Heritage Centre to explain further. Thank you. Yes, I call on the Secretariat to make additional comment. Thank you, Chair. Before the debate begins, I would like to call the attention of the committee on the fact that following the recommendation on paragraph 5 of the draft decision 8B29, if the committee decides to inscribe the site, I'd like to recall that Japan and ICOMOS already met and agreed on the broadening of the name of the site, which will read Fujisan, sacred place and source of artistic inspiration in English, and Fujisan, lieu sacré et source d'inspiration artistique. Thank you, Chair. I like to call on the state party, Japan, if you have agreed with this suggestion. Thank you, Mr. Chairman. Yes, we agreed to this new name. Thank you. Thank you. So now I open the floor for comment. I think there will be a lot of comment.
Germany, you have the floor. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Germany congratulates Japan for the convincing nomination of this iconic site. Germany fully supports the inscription into the World Heritage List. One remark, however, I would like to make. We do not go along with the draft decision concerning exclusion of the Mihono Matsubara site. ICOMOS has confirmed criterion 6. Indeed, the images of Fujisan influenced in an outstanding way, in particular, the development of fine arts in the 19th and 20th century. To my opinion, Mihono Matsubara site is, as one of the most prominent viewpoints of the world, the authentic place for the intangible values. Therefore, we propose to delete the words, excluding the Mihono Matsubara site in para 2. Thank you, Mr. Chair. I call on Mexico. Gracias, señor presidente. México iría en el mismo sentido de la intervención del honorable representante de Alemania, pero con algunos comentarios adicionales que me parecen importantes también. Quisiéramos felicitar a Japón por esta osada propuesta de inscripción de quizá uno de los sitios más icónicos y más importantes para el imaginario de los paisajes japoneses. También quisiéramos, por supuesto, reconocer y felicitar al ICOMOS en el informe que nos ha dado tan detallado de la evaluación, tomando en consideración que es una nominación muy compleja y que en su relatorio nos da cuenta de que han tomado casi todos los aspectos. Y agregaría un tema que ya tocó Alemania, pero en el cual quisiera yo insistir, que más que un problema es un enorme desafío y un acierto, sobre todo un acierto del Estado parte de Japón para incluir este sitio de Mihono-Matsubara, porque es ahí justamente fuera del lugar, del centro, del núcleo que forma parte de la nominación, que se piense cómo se tiene que ir para el futuro protegiendo estos sitios bajo los cuales pueden ser apreciados de manera mucho más amplia un patrimonio de esta naturaleza. Y quisiéramos oír justamente al Estado parte cuál es la opinión que tiene con respecto a la exclusión que recomienda el ICOMOS. Gracias. Sénégal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord féliciter l'ICOMOS pour cette présentation brillante et je trouve très exhaustive. Ils ont sans doute escaladé les 22 chemins de foi et c'est un travail et des efforts exceptionnels qui ont été faits. J'ai noté avec attention qu'en accord avec l'État parti, il a été retenu de donner un nom qui serait sacré et source d'inspiration esthétique. Si cela est bien retenu et accepté par l'État parti, je pense que, et l'ICOMOS aussi, je pense que l'exception n'a plus de sens. Parce qu'il nous a été dit dans l'argumentaire que le site de Mihono Matsubara a été un espace à partir duquel
les artistes du monde entier ont pu trouver leur source d'inspiration pour nous présenter ce monde et surtout pour le faire connaître à travers le monde entier. De ce point de vue-là, cette station, même si elle n'est pas une partie physique du monde, est un élément important de son environnement culturel. Parce que ce n'est pas un bien naturel que nous sommes en train de classer, c'est un bien culturel, si j'ai bien compris. Et cela me rappelle parfaitement le débat que nous avons eu l'année dernière concernant le mont Saint-Michel et les fameuses éoliennes. On a beaucoup réfléchi à l'époque sur les chemins de la foi pour l'effet visuel que cela aurait pu avoir sur le pèlerin qui venait se recueillir sur le mont Saint-Michel. Cela me rappelle exactement la même chose et je pense que ne pas inclure et ne pas protéger cette dimension culturelle du bien serait l'amputer d'une partie importante de sa personnalité. En conséquence, je pense que cette exception n'a pas lieu d'être. Merci. I call on Thailand to take the floor. Thank you, Chair. Fujisang has, for ages, de facto, it's been the heritage, world heritage for centuries. So I'm very happy that Japan has put the acts together and proposed the nomination of Fujisang as the World Heritage. Apart from the beauty and majesty of Fujisang, its symbolic, inspirational, spiritual, and religious attributes are without questions. These attributes are inextricably woven into the Japanese cultural and social fabric. Mr. Chair, I myself have seen all these sites myself. I have even scaled the summit of Fujisang and came back alive. Therefore, we feel that Fujisang and its component sites are truly worthy to be inscribed as the World Heritage. Thank you very much. Malaysia, please. Thank you, Chair. We think that the world is surprised that this mountain, synonymous with Japan, is only inscribed today. The whole Malaysian delegation shares this important moment with Japan, our neighbor, in this meeting room, and we would like to warmly congratulate Japan on this very important nomination and to ICOMOS for their role on this exceptional and unique site to continue to be shared by mankind for generations to come. Chair, most of us non-Japanese focus on this solitary Mount Fuji, and little do we notice the area at the foot of the mountain, the Pine Tree Grove Sand Bay. Even if we notice it, we may not know that it is an integral part of the spiritual and inspirational Mount Fuji. But this is not so with the Japanese, to whom Miho no Matsubara, the Green Bay, has very important intangible cultural value. This bay is part of the route of the worship ascent to Mount Fuji. Although it may be 45 kilometers away, we feel distance does not detract from its important relationship to Fujisan. Secondly, it is one of the two important viewpoints that have inspired artists and poets for centuries.
Hence, this pine grove is of important intangible value for Japanese culture. Therefore, Malaysia would like to propose Miho no Matsubara to be included as part of Fujisan, and we have made some changes to the draft recommendations for the committee to consider. Thank you, Chair. Je donne la parole à la délégation du Cambodge. Merci, Monsieur le Président. Le Cambodge félicite et appuie le Japon pour l'inscription de ce site célèbre qu'est le mont Fuji sur la liste du patrimoine mondial. Nous savons que le mont Fuji est un monument historiquement, culturellement et spirituellement vénéré et aimé des Japonais. Bien que nous comprenons la justification de l'ICOMOS d'exclure le site de Miho no Matsubara de l'ensemble des 25, le Cambodge soutient les propositions des précédents délégués visant à l'inclure dans cette inscription. En effet, le point de vue fascinant, connu de tout le monde, de Fuji, vient de ce point de vue-là, et ce cliché, entre guillemets, appartient également à la littérature poétique du haïku et des blocs estam uyoke. Merci, Monsieur le Président. I give the floor to Russia. Спасибо большое, уважаемый господин председатель. Российская Федерация хотела бы поздравить наших японских коллег с такой замечательной номинацией. И я, наверное, повторю слова посла Малайзии, что я тоже удивлена, что мы только сейчас вписываем Фуджи. Я всегда думала, что это такой символ Японии, который, казалось бы, всегда был в списке всемирного наследия, как символ Японии. Мы очень поддерживаем вот это замечательное название, дополнение как святое место, источник художественного вдохновения. Ну, очень красивое название, и оно полностью отражает, наверное, суть того, что испытываешь, находясь там. И мы также со своей стороны поддерживаем, тоже понимаем мотивацию ИКОМОСа, что это место Михо no Matsubara находится немножко в отдалении от всего этого пути восхождения. Тем не менее, наверное, это все-таки отправная точка туда, поскольку именно там у вас происходит первое впечатление от этой замечательной горы. Поэтому мы также поддерживаем поправку о включении Михо no Matsubara в номинацию. Спасибо. France, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La France soutient la proposition qui vient d'être faite par la délégation de l'Allemagne, du Mexique et plusieurs autres délégations, et qui vient renforcer les valeurs paysagères du bien, au-delà de ses valeurs spirituelles, et comme source d'inspiration des artistes. À cet égard, vous ne me tiendrez donc pas rigueur de me référer à un homme de plume, Paul Claudel, grand écrivain, ambassadeur de France au Japon, qui a fait du mont Fuji une belle description allégorique. Je le cite donc. La grande ligne droite du Fuji, comme une toiture de glace, comme l'aile d'un grand ange, sur laquelle les volutes des nuages viennent se promener. Le Fuji accueille le soleil levant. Et la France, quant à elle, accueille et salue la proposition d'inscription du mont Fuji. Je vous remercie, Monsieur le Président. Call on Ethiopia, please. Thank you, Chair. We would also like to echo what most state parties had been saying, and especially the Thailand's explanation that Fiji town had been World Heritage already. So Ethiopia welcomes the efforts made by State Party of Japan and supported by the advisory bodies. Thank you.
on Estonia. Thank you, Mr. Chairman. Estonia supports the amendment made by Germany and supported by other countries. We would like to congratulate the State Party of Japan. Among all the values Fujisan has, I would like to emphasize the most how this site started an important pedigree in the history of landscape painting. How through prints by Hokusai, this mountain inspired Paul Cézanne in discovering the Sainte-Victoire in Provence, which in its turn inspired all local schools all over the Europe in early 20th century, and among them the emerging school of Estonian painters, especially Konrad Mägi. Thank you. I give the floor now to Qatar, please. شكرا سيد الرئيس. نشكر الأيكوموس على هذا التقرير الجيد الذي يوضح النواحي الروحية لهذا المكان. كما نهنئ الدولة الطرف على هذا الملف المتكامل الذي ساعد الأيكوموس على اقتراح التسجيل، وأن دولة قطر تؤيد ما اقترحته ألمانيا من تسجيل الموقع بكامله متضمنا موقع ميهونون تسوبارا، ولعله من حسن الطالع أن تتم مناقشة موقع لدولة قطر هو موقع الزبارة، وهو قريب من تسوبارا، ولعله يكون ذلك يعني من حسن الطالع، فنهنئ الدولة نهنئ اليابان على ذلك. شكرا. La Suisse, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La Suisse aimerait se joindre à tous celles et ceux qui ont félicité l'État partie de cette nomination. Nous avons le plaisir d'appuyer pleinement cette inscription complète et nous nous réjouissons d'avoir dorénavant un autre site iconique sur la liste du patrimoine mondial. Merci, Monsieur le Président. Call in India. Thank you, Chair. We would, as other delegations have done, wish to congratulate Japan. Mount Fuji is a site that, by any reckoning, should have been on this list a long time ago. Iconic, emblematic. We'd like to congratulate ICOMOS for the work that they have done. Extremely comprehensive, extremely well brought out. But I'd like to, with your permission, Chair, come to an issue that has been raised by Germany, by Malaysia. There is an amendment. For us, from India, from our people, and from many other countries and peoples, there is no culture without faith. And faith is an integral part of culture. Not only on this site, but later during our examination of the inscriptions, we will see other nominations where this interplay of faith and culture will be evident. And I hope that we will similarly discuss these and bring out this extremely important relationship. It is not just enough to have a physical connect with the site. The excluded area represents a spiritual, a visual connect beyond the mundane, an integral part which not only the people of Japan, but any visitor to Mount Fuji will experience and has experienced. So it is the spiritual and cultural landscape and the physical landscape that are inextricably connected. You cannot separate them. You cannot put them into component parts and categories, and we welcome the use of criteria 6, which I think will enrich World Heritage, the list of World Heritage, the lexicon of World Heritage in the years to come. All of this is bounded together by faith, inspiration, and I believe the intangible values that are being promoted are extremely important. Coming as we do from the land of the Lord Buddha, where every single site associated with the lifetime and works of the Lord Buddha is located in India, except one,
To us, it is not just the destination, but it's the journey that is as important. We would believe, we would want to support the Malaysian amendment to bring the excluded area back into the nomination and into the inscription. Thank you, Chair. I call on United Arab Emirates, please. شكرا سيد الرئيس. الإمارات في هذا الوقت لن تضيف كثيرا في الإطراء على هذا الموقع بعد تقرير الإيكومس وبعد ما عبرت عنه الوفود الأخرى. أعتقد أن الكل أصبح يتفق على الإضافة النوعية لهذا الموقع إلى قائمة التراث العالمي للإنسانية. نحن نهنئ الدولة الطرف على الجهود التي قامت بها وتعاونها مع الجهات الاستشارية للتمكن من إضافة هذا الموقع المتميز على قائمة التراث. نشكر إيكومس على جهودها المميزة والتقرير الشامل الذي وفر لنا المعلومات الكافية للاطلاع على فرادة هذا الموقع. الإمارات كبقية الدول تؤيد الإدراج الشامل ونهنئ اليابان مجددا. شكرا. Call on Colombia, please. Gracias, señor presidente. Evidentemente estamos ante uno de estos sitios absolutamente icónicos y una referencia mundial. Es un lugar que ha sido, como ya lo han reiterado algunas otras delegaciones, una fuente de inspiración en todos los ámbitos de la creación humana y en especial de las bellas artes. Valga la pena recordar aquí solamente las 36 vistas del monte Fuji hechas por Hokusai. Queremos felicitar muy particularmente a ICOMOS por la labor que ha desarrollado con el estudio de este expediente y a Japón por haberlo formulado. Es un lugar sagrado y una fuente de inspiración sin lugar a dudas. Históricamente hay evidencia de la importancia de esas vistas lejanas, por lo cual nosotros respaldamos la inscripción de la totalidad del bien y de todos sus componentes y consideramos por último que el monte Fuji es uno de estos lugares que contribuye a darle sentido a la existencia humana. Muchas gracias. Je donne la parole à la Mali, please. Merci, Monsieur le Président. Le Mali voudrait s'associer aux autres pays pour saluer cette proposition d'inscription d'un site emblématique, mais également féliciter l'ICOMOS pour la qualité du travail réalisé. C'est vraiment un travail fantastique. Nous félicitons vraiment encore une fois le Japon pour la proposition d'inscription. Merci. Algérie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Le mont Fuji, un ouvrage emblématique, une œuvre mythique et poétique, sera le bienvenu donc au panthéon du patrimoine mondial. Nous tenons donc à féliciter le Japon pour cette proposition d'inscription et appuyons donc l'inscription en souscrivant aux observations des membres qui ont opté pour la conservation donc, de l'intégrité de la totalité du bien. Merci. Call on Iraq. العراق يهنئ اليابان على تسجيل هذا الموقع الفريد الذي كنا نعتقد أنه مسجل منذ زمن لأهميته العالمية الثقافية والطبيعية ونؤيد انضمام الموقع كاملا إلى القائمة وشكرا. Call on Serbia. Thank you, Mr. Chairman. We would like to join previous speaker
in supporting the nomination of Fujisan on World Heritage List, and thanks to Japan as state parties. We would also like to stress that we listen with great interest ICOMOS introductory statement. Thank you. Everybody from the committee has spoken very positively. So I call on the rapporteur. Thank you, Mr. Chair. We are going to adopt now the draft decision. In the paragraph 2, committee anonymously supported the inscription of whole site, so I don't think that we have to discuss further. Second paragraph, we can go below because we have slight amendments from Malaysia, and under the statement of outstanding universal value, I would like to introduce, it will take just 2 minutes. It is adding just before criterion 3. Can you please go down? Okay. Just before the criterion 3. Stop. We have here, after lava tree molds and the pine tree grove on the sand beach. So this is what was added by Malaysia. I think that there is no comments, and then you can go further under integrity. We don't have changes. Authenticity in the second paragraph at the end, still the same change, just to add, and a pine tree grove. And you can go at the end of decision, please. Since we all agreed upon changing of name, there is no further need to keep the paragraph proposed by Secretariat. Okay. Merci. So we can delete paragraph number 7, and we have a now new paragraph 5, which is request the state party, etc. We keep the paragraph that was proposed in the original draft decision. Thank you, Mr. Chair. You can proceed to the adoption of the decision. No objection and no more comment. I now declare the decision 37.8b.29 adopted. It's impossible. Look at this. Oh, yeah. Okay. Ask for that. A little bit more. To call. Let me congratulate Japan on behalf of the entire committee for the inscription of this property. Japan, you have the floor for a brief 2-minute statement. Thank you. Thank you, Mr. Chair. I'm so happy that committee has decided to inscribe Fujisan
on the World Heritage List. On behalf of the government of Japan, I would like to express my sincere appreciation to all the members of the committee, especially Kingdom of Cambodia, as well as all the experts of the World Heritage Center and ICOMOS, who took part in the process of its inscription. As you may know, for all the Japanese, Mount Fuji, that we call it Fujisan, is a very symbolic and spiritual mountain. Since Fujisan has a special significance for us, I am very delighted that outstanding universal value of Fujisan was formally recognized and acknowledged by the World Heritage Committee. I am confident that the local community and the relevant government authority of Japan will work together and spare no effort to ensure better conservance of Fujisan. Today, we have two governors from local authority, that is Mr. Yokouchi from Yamanashi Prefecture and Mr. Kawakatsu from Shizuoka Prefecture. So I'd like to stop here and invite Mr. Yokouchi to say a few words first, and then Mr. Kawakatsu. Now, Governor, Mr. Yokouchi, please. The two governors are welcome to make a very short statement. First, I would like to express my sincerest gratitude to all members of the committee. Since ancient times, Fujisan has been at the heart of the Japanese consciousness. Accordingly, it is a great pleasure for the people of Japan to hear of Fujisan's inscription on the World Heritage List. We shall not forget this honor and will continue to do our utmost to preserve the natural environment and cultivate the landscape surrounding our Fujisan so that it will forever be loved by the people of the world. Thank you very much. On behalf of the Shizuoka Prefecture, I am truly honored to witness this momentous occasion. Fujisan, a natural creation of the earth, has just been designated a World Cultural Heritage. This inscription is not the end, but only the beginning. Yamabe no Akahito, a renowned Japanese poet in the 8th century, that is 1300 years ago, movingly sang, "Noble like a very god, soars the lofty peak of Fuji, shall be spoken of in awe from generation to generation." In line with this spirit, the people of Japan shall proudly safeguard and pass the legacy of Fujisan on to future generations. We hereby pledge to build a Japan that is beautiful, affluent, and gorgeous as Fujisan itself. Thank you to the chair and the members of the World Heritage Committee, state parties, and ICOMOS in particular, and thank you all very much indeed for your support. Thank you very much. I appreciate the statement of thanks of Excellency Ambassador and Excellency Governor. Now we came to the new item, the Al-Jibara Archaeological Site, Qatar. Draft Decision 37,8B.23. I now invite ICOMOS to present the nomination of Al-Jibara Archaeological Site, Qatar. The draft decision concerning this nomination can be found in document 8B.8.ICOMOS. You have the floor. Thank you, Mr. Chair. Next slide, please. Here you see the location map showing the north of the Qatar Peninsula. Next slide, P. Azabaro lies within a sheltered bay, which is enclosed in parts by a maritime buffer zone. Next one, please.
The walled coastal town of Azabara flourished for a short period of some 50 years in the late 18th and early 19th centuries, when it was one of the most important pearling trading centers in the Arabian Gulf. At the height of its prosperity, Azabara had trading links with the Indian Ocean, Arabia, and Western Asia. The town was mostly destroyed in 1811 and finally abandoned in the early 20th century, after which its remaining rubble, stone, and mortar buildings collapsed and were gradually covered by a protective layer of sand blown from the desert. What distinguishes Azabara from other towns is the fact that it was abandoned and its layout has been preserved under the desert sands. The remains of the entire town, still within its desert hinterland, are a reflection of the development of an 18th and 19th century trading society in the Gulf region and its interaction with the surrounding coastal and desert settlements. Next slide. This is a referred back nomination. At the 36th session, the committee referred back the nomination and requested the State Party to further develop its understanding of how the fabric of Azabara and its desert hinterland were an exceptional testimony to a specific interaction between traders, fishermen, and nomadic herders that characterize the way of life in the Gulf, by presenting the results of surveys and excavations and completing the archival and oral history research developed already within the project. Next slide, please. They also asked for other requests in connection with the buffer zone, the conservation strategy, the site management unit, and the management plan. Next slide, please. So here we have an aerial view of Azabara, located, as we heard, in the Arabian Gulf between the Indian Ocean and Western Asia. It was one of the many towns to have existed in the Gulf over the past millennia, whose prosperity was based on sea trade. Azabara was not the largest, but certainly was one of the most prosperous towns in a short period that it existed at the end of the 18th and early 19th centuries. It is believed to have been founded in the late 18th century by Uttab people from Kuwait. It sits in a desert landscape within which have also survived the remains of small fortified coastal and inland settlements, some of which have had symbiotic relationships with the town, providing fish, livestock, water, and so on. These smaller settlements are not included in the nominated area and are outside of the buffer zone, but are part of its wider setting and contribute greatly to an understanding of its context. The harbour was protected to the north by a spur of the town wall that extended into the sea, culminating in a round tower. The supplementary dossier submitted by the State Party reflects the results of 2 years' extensive and intensive work on Azabara and its hinterland since the drafting of the first nomination dossier. This has included archaeological excavations, regional surveys, more archival and oral history research, conservation and heritage management. This work has led to advances in understanding the cultural, social and political framework within which the town of Azabara developed its relationship with its hinterland and its wider trading links. Analysis has shown that before the 18th century, the settlement on this site consisted of tents or palm frond structures that were rebuilt many times. So Azabara appears to have been built as a new town on this site at the end of the 18th century. The town has 2 walls, the inner one representing the main phase of the building, and the outer wall, which is constructed of undressed coral limestone and includes 22 circular towers. And the later inner wall has some 11 towers, and these are preserved in layout over several kilometers. The town today consists of low mounds which mask the buried traces of traditional, vernacular, religious, and other structures. Within the town, there are 2 distinct palatial compounds of a form that is found in other parts of the Gulf, such as Saudi Arabia or Oman. However, at Azabara, they are clearly seen to be part of a planned urban form, and their complete layout has been preserved.
In the last 2 years, further excavations in one of the palaces has revealed its fortress-like appearance with circular defensive towers up to around 4 meters in height. The presence of an influential family can be inferred from the finds of imported porcelain and glass and from evidence of the hunting of a gazelle, often seen as the activity of ruling elites. The town plan shows clearly the subdivision into neighborhoods with clusters of courtyard houses. Between 500 to 600 buildings have been identified, suggesting a population of 5,000 to 6,000 people. Many houses are of very generous size and display porticos and entrance halls, sometimes with elaborate traces of gypsum plaster decoration. One house has been analyzed in detail, and it includes a room with 20 cooking ovens and space for fish preparation. Evidence has been uncovered of specialized date syrup production facilities, and throughout the site there is evidence of date presses associated with this production. Further archaeological investigation over the past 2 seasons have added significantly to the details provided in the first nomination dossier. The classification, documentation, and study of material culture recovered from excavations has offered insights into the cultural and economic life of the town and its wider region, including extensive trade within the Gulf and beyond. Near to the palaces are 2 public squares, and adjacent to one of these, a mosque site has been identified. Recent excavations of an area identified as a souk has confirmed this attribution and revealed complexes of warehouses with evidence of imported high-value goods such as Iranian pottery, blue porcelain, glass beads, and hematite diving weights. And a few of the finds shown here reflect this long-distance trade. A canal runs inland for a distance of almost 2 kilometers. From written records, it appears to have facilitated the transport of goods and water to and from the fort. 2 almost parallel screening walls with round towers extend from the outer town wall inland, and these appear to have offered protection for a water supply from the small fort near the desert. This is the small fort that was constructed in 1768 and destroyed in the 1960s. And the remains of 3 wells in there and a large cistern for storing water. Next slide, please. The site also includes a further fort constructed in 1938. Although it's nothing to do with Asobara, the fort is being restored and will be developed into a visitor center dedicated to presenting the cultural and natural heritage of Asobara and northwest Qatar. Over the past 2 years, there has been extensive exploration of Asobara's hinterland in order to locate, record settlements and activities, including from the time when Asobara was flourishing. Those site studies have shown how Asobara appears to have had this very close relationship with other smaller inland settlements which perhaps supplied it with water and other commodities such as cattle. All of this work has set Asobara within a wide cultural framework in which it stands out clearly as the largest and most intact manifestation of the small independent states that evolved in the Gulf and which form the basis of today's modern states. The physical remains are highly vulnerable to erosion, both those which are still undisturbed and those which have been excavated. And ICOMOS considers that the challenges facing the conservation of the highly fragile remains in the hostile climate are immense. In 2009, the Qatar Islamic Archaeology and Heritage Project was started. This is a 10-year research, conservation and heritage initiative to investigate the site, preserve its remains, and work towards the presentation to the public. And the first phases of the project have covered documentation using laser scanning to provide an assessment of the overall conservation of the area, and an exemplary inventory and catalogue of the state of conservation of 2 parts of the site, one of which has been excavated. At the time of the first nomination, ICOMOS noted that there was no defined conservation strategy. This has now been prepared, and its aim is to protect and strengthen the structures as well as to allow an annual number of visitors. But most importantly, it is to be a sustainable strategy that, in addition to protecting the archaeological remains, makes them understandable for explaining the town's history.
and it has explored many different ways for stabilizing the excavated remains and moved from trying to stabilize them with lime mortar to a shelter coat that is focused on the use of earth mortars. Next slide, please. ICOMOS noted in its first evaluation that the abandoned coastal town of Azabara, within its setting, is a rare survival. What the revised nomination has set out, on the basis of all the extensive new work, is knowledge of how Azabara and its wide desert hinterland can now be understood in an exceptional way. Azabara is one of many towns around the Gulf that relied on inland settlements, and they probably competed with each other as part of their role in the Indian Ocean trade. What distinguishes Azabara from these other towns is it lasted a very short space of time, that it was abandoned, and that it has lain untouched since being covered by the desert sands. It is thus exceptional for the way it can be seen to exemplify the string of urban foundations which rewrote the political and demographic map of the Gulf during the 18th and 19th centuries and led to the development of small independent states that flourished outside the control of Ottoman, European, and Persian empires, and which eventually led to the emergence of modern-day Gulf states. We have no issues with integrity, authenticity, and comparative analysis. The nomination was put forward under criterion 3 and 5, and we think these are fully justified. But ICOMOS also considers that criterion 3 should be, we considered that criterion 3 was appropriate because of the reasons I've just given for the way the recent work has allowed a full understanding of how Azabara can be seen as an example of the way the independent states in this area emerged. The management unit of the property has been fully operational since 2010-11, and the management plan is in operation. ICOMOS also notes that the conservation project has a remit to develop a master plan for the whole of the north of Qatar, which includes the abandoned villages and other archaeological sites that have been investigated. So in conclusion, ICOMOS recommends that Azabara archaeological site be inscribed on the World Heritage List on the basis of criteria 3, 4, and 5. Next slide. We have a couple of recommendations. We recommend the State Party give consideration to carrying out impact assessments for major projects, and also continue its wide-ranging survey, research, and analysis of the wider setting of the property, and in particular the relationship with other coastal towns and inland settlements. Thank you very much. Now I open the floor for comment, please. I call on Mexico first. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias a ICOMOS por esta presentación también excepcional de un sitio mucho más excepcional realmente. Quisiéramos hacer memoria, no historia del sitio, porque ya la hablaron y es un sitio realmente excepcional en esa región, sino hacer un breve recuerdo de lo que este Estado parte ha significado en la Convención. Ellos ratificaron la Convención de Patrimonio Mundial en 1984, al igual que México. Yo creo que por eso siempre estamos al lado uno del otro. 28 años después tienen su primer mandato en el Comité a partir de 2011 y 30 años después van, para fortuna de todos, a inscribir su primer sitio en la lista de Patrimonio Mundial. Al igual que durante la sesión 36, como lo mencionaba ICOMOS, aceptaron plenamente la devolución de este expediente para complementarlo, y realmente fue un trabajo impresionante el que ahora presentan para cumplir con esa petición. Ahora están ratificando su compromiso por la correcta implementación de esta convención y queremos agradecerles nosotros
que enriquezcan la lista de patrimonio mundial con este sitio realmente excepcional. Felicidades. Thank you. I call on United Arab Emirates, please. شكرا سيد الرئيس. الإمارات تهني بحرارة الشقيقة قطر على هذا الإدراج الفريد، وتهنيهم على الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل جعل إدراج هذا الموقع حقيقة. نحن ندرك أن مهمتهم كانت كبيرة، وندرك بأن شراكة الإيكومس الفعالة والجهود التي بذلت في هذا الاتجاه كانت مكملة، ونحن نعتبر أن هذا الموقع مكسب لقطر ولمنطقة الخليج والمنطقة العربية ولقائمة التراث. أن فرضت هذا الموقع أنه كان أحد المعالم على ازدهار الحضارة وتراجعها من حين لآخر. لقد كان أحد المحطات المزدهرة للتجارة، تجارة اللؤلؤ بين الشرق والغرب وعلى ضفاف الخليج العربي وبين الجزيرة العرب وغيرها من المناطق المجاورة في بلاد فارس وشرق أفريقيا والهند. نحن أيضا نعتبر أن القيمة الاستثنائية التي قد لا تذكر هنا في لهذا الموقع أنه يعبر أن إدراجه هدية للأجيال المتعاقبة التي جعلت الحياة تستمر في هذه المواقع الطبيعية الصعبة والمرتبطة بالحياة في الصحراء. أن استمرار الحياة في تلك المنطقة كما هي اليوم، الأجيال تعيد بناء قطر ودول الخليج بآخر مواصفات الحداثة، لكننا نعتز باستمرار الماضي القديم التي تمثلها الزبارة وأمثالها من المواقع في المنطقة. إنه تواصل الأجيال الحضاري. هنيئا لقطر وشكرا لإيكومس وشكرا لكل من ساهم في هذا الإنجاز. I call on the third country to make comment because we noted that there are already 15 requests for comment. So I call on India now, please. Thank you, Chair. A year ago, we had supported Qatar in its efforts to have Al Zubaira inscribed in the list of World Heritage. We were the other country that was referred, and I'm glad that both have come back with inscriptions. We never doubted the capacity of Qatar. We had full faith in the extremely hard work that they have done. There is a positive outcome, which is the inscription of the site. We would like to congratulate Qatar. It's the first site that the country has brought on, and we're delighted by the fact of an extremely strong ICOMOS recommendation, one of the strongest that we have seen over the last day and a half. And Qatar itself is emerging as a cultural powerhouse, a leader in the field of heritage, in the field of museums, and we believe that we have a lot to learn from them as well. Thank you. I call on Iraq to make the comment, please. شكرا سيد الرئيس. نهنئ دولة قطر الشقيقة على هذا الملف المتكامل لتسجيل موقع الزوارة كأول موقع لدولة قطر يتم طرحه للتسجيل على لائحة التراث العالمي. فمدينة الزوارة التي ازدهرت في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر تبقى شاهدا على المدن الساحلية في منطقة الخليج العربي، حيث كانت مركزا لتجارة اللؤلؤ وأنواع أخرى من المواد التجارية. ونهنئ دولة قطر على هذا الموقع الفريد، كما نهنئ إيكوموس على عملها الذي سمح بإضافة معيار ثالث للموقع، إضافة للمعيارين الذي تقدمت بهم الدولة الطرف.
فألف ألف مبروك لدولة قطر الشقيقة. شكرا. I give the floor to Russia. Спасибо, уважаемый господин председатель. Российская Федерация со своей стороны поздравляет Катар с завершением с той непростой работы, которую они вели очень много лет. Это интереснейший объект, который находится в месте с очень суровым климатом, и можно понять, насколько непростая работа была проведена Катаром и экспертами ИКОМОС. Я еще раз от всей души вас поздравляю с первым объектом Катара, который вписан в список всемирного наследия. Спасибо. Thank you. I call on Ethiopia now. Thank you, Mr. Chair. The Ethiopian delegation would also really like to congratulate the State Party of Qatar, first of all, for preparing of such a strong nomination file. For that matter, the site is such a tremendous that even ICOMOS proposed it for additional criteria, which is criteria 4, on top of the 2 criteria claimed by the State Party last year. This really shows strong engagement and understanding of the advisory body, ICOMOS, which is something we need, it needs to be praised at. As we can clearly understand from the documents, the site of Al-Zubarah gives evidence to what extent the Gulf region was active in the pearl trade, whereby my country was amongst the then partners. Pearls from this region are known in many countries all over Asia, Europe, and Africa. This first nomination of the State Party of Qatar underlines the tremendous and successful effort that Qatar has undertaken to preserve and protect its cultural heritage and now the cultural heritage of the world. Once again, would like to congratulate Qatar. Thank you. Call on Estonia. Thank you, Mr. Chair. Estonia welcomes inscription of this site. Already last year, we were charmed by the misty views of this surprisingly new and surprisingly short-lived, very specific site. And we are happy that we gave an extra year to the State Party to resubmit a new, improved nomination, which is now really correct, and we are happy about it. Thank you. I call on Japan, please. Thank you, Mr. Chair. We also share the great pleasure to congratulate Qatar on their first World Heritage Site inscribed on the list. This is such an important and unique archaeological site, but referred back in the previous session. Qatar government made a tremendous effort, including undertaking an excavation and improved the content of the nomination dossier and won this honor today. So once again, we congratulate. Thank you. La France, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La France salue les efforts du Qatar pour se conformer à l'ensemble des recommandations faites par l'ICOMOS, avec lequel il a très étroitement coopéré, avec succès, nous le voyons aujourd'hui. La France félicite donc très chaleureusement le Qatar pour ce dossier et pour cette toute première nomination au patrimoine mondial. Merci, Monsieur le Président. On Colombia. Gracias, señor presidente. Es un extraordinario sitio, un extraordinario expediente elaborado por Qatar y una extraordinaria evaluación hecha por el ICOMOS. Enormes felicitaciones por la inscripción de este sitio arqueológico de Al-Zubarán y bienvenido Qatar a la lista del Patrimonio Mundial. Muchas gracias. Donne la parole à l'Algérie, please. Merci, Monsieur le Président.
Nous tenons pour notre part à nous féliciter et à féliciter le Qatar pour l'excellent dossier qu'il a présenté, la qualité de son contenu et de sa formulation. Nous félicitons également l'ICOMOS pour avoir accompagné à bon port ce premier dossier d'inscription du Qatar. L'Algérie accorde un grand intérêt à l'effort fourni par le Qatar dans la demande de la préservation du patrimoine culturel. Donc nous appuyons l'inscription, bien sûr, de ce site, le site d'Assobara, sur la liste du patrimoine mondial. La parole est accordée à la délégation du Cambodge. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, félicitations à l'ICOMOS pour cette présentation. Je rappelle qu'une implantation urbaine de plus de 3 siècles d'existence, reflet des relations commerciales intenses entre le Golfe, l'Asie et l'Europe, avec un rapport entre le désert et la mer, n'est pas commune. Donc pour ce premier site inscrit, le Cambodge félicite le Qatar pour son inscription sur la liste du patrimoine mondial. Je vous remercie. Call on Germany, please. Thank you, Mr. Chairman. Germany has a great pleasure to support this nomination, this first nomination of Qatar. We would like to congratulate the State Party for the successful work which has been done since the referral last year. All the requests and recommendations of ICOMOS have been fulfilled and addressed. This case shows how successful the time span between referral and inscription can be used for the way forward. The case is a model. Again, we fully support the inscription of this significant archaeological site on the World Heritage List. Thank you. Sénégal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. On vous avait entendu, on avait baissé le tableau, mais comme ce sont nos voisins, on va les féliciter de visu. Merci. Allez-y, please. Thank you, Chair. Malaysia congratulates Qatar for this very important nomination and commend economists for their excellent work. It is an extraordinary nomination. Archaeology excavation had revealed a pearl merchant town. It is testimony as pearl tradition in the Persian Gulf. Thank you. Je donne la parole à la Mali, please. Merci, Monsieur le Président. La délégation malienne joint sa voix à celle des autres pour féliciter l'État parti du Qatar pour la qualité du dossier et soutient ce dossier. Nous voudrions également rappeler qu'une fois de plus, c'est le désert qui gagne. Parce que hier, c'était les déserts de Namibie et de Chine, et aujourd'hui, nous avons un bien inscrit en plein désert du Qatar. On voudrait également, on ose espérer également que les 2 fortes recommandations de l'ICOMOS seront suivies, à savoir l'étude d'impact environnemental pour les grands projets d'infrastructure et toute étude et recherche dans l'environnement du bien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Call on Serbia. Thank you, Mr. Chairman. We would like to support the inscription of this property on the World Heritage List, having in mind that outstanding universal value is very well justified, and we would like to congratulate State Party and ICOMOS on a very well prepared nomination dossier. Also, it is important to stress that there are adequate management plan and conservation strategy in place. The overall approach to all aspects of the sites, as well as visitor management, aim to be exemplary. Thank you. Give the floor to Thailand, please. Thank you, Chair. We wish to join the previous speaker in congratulate Qatar to be able to bring it
archaeological site back to the consideration of the committee. We'll really enjoy it. Thank you. Already 19 comment, you see, very positive comment. And I now call for the adoption, you see, of the decision 37.8b.23. No objection, no more comment. I declare the decision adopted. Let me congratulate Qatar on behalf of the entire committee for the inception of this property. Her Highness Sheikha Al Mayasa, you have the floor. Thank you. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السيد سوكان رئيس الدورة 37 للجنة التراث العالمية، أصحاب السعادة السيدات والسادة، أود في البداية أن أتقدم بالشكر والتقدير لمملكة كمبوديا الصديقة لحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وإدارة 37 للجنة التراث العالمي. كما أود أن أعرب باسم دولة قطر عن جزيل الشكر لمنظمة اليونسكو والآيكوموس ولمركز ولجنة التراث العالمي للقرار الذي اتخذ في هذا الدور بتسجيل موقع الزبارة الأثري على قائمة التراث العالمي. كما أشكر جميع المتحدثين على الكلمات الطيبة التي سمعناها اليوم بهذا الخصوص. السيدات والسادة، إن موقع الزبارة الأثري عبارة عن مدينة قديمة لعبت دورا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا متميزا وحافظت على سلامة معمارية فريدة. إنها مدينة التجارة والحضارة التي ربطتها جسور من التعاون من مختلف الجهات في آسيا وأوروبا وأفريقيا، وبقيت قوية مزدهرة خلال القرنين الثامن والتاسع عشر الميلاديين، وكانت نافذة التواصل والتفاعل مع جوارها القريب والبعيد. الزبارة ليست موقعاً أثرياً استثنائياً فقط، بل هي تعكس أيضاً واقع دولة قطر الراهن، حيث يتعايش أبناء العديد من الشعوب والحضارات، وقد قدت قطر الوطن الثاني لكل منهم. كما كان للزبارة إلى جانب أخواتها من المدن الخليج المعاصرة دور بارز في تشكيل الواقع السياسي والاجتماعي الراهن لمنطقة الخليج. إن تسجيل موقع الزبارة والاعتراف الدولي بأهميتها العالمية إنجاز لنا جميعاً وباعث فخر وسعادة واعتزاز لكل قطري وكل مثقف. إنها البداية وليست النهاية، فسوف نلتزم بحماية وعدم المساس بتاريخ موقع مدينة الزبارة. مجدداً نشكر اليونسكو والهيئة الاستشارية والخبراء الذين عملوا على إعداد الملف، ونرحب بكم في دولة قطر السنة الجاية. شكراً والسلام عليكم. I'd like to express my deep thanks to Her Highness Sheikha Al Mayasa for the statement of thanks. Now I have to hand over to the Vice Chair to come to preside over the remaining session, because I have to go to some appointment, please.
ما له عشان الزبارة والله يبارك فيك شكرا شكل الحقي عليها من تفضل ها ستوب No. Dear colleagues, we now move to the next item, and under request of Portugal, we are going to examine the draft, the nomination, the document number 37-8B38. I now invite ICOMOS to present the nomination of the University of Coimbra, Alta and Sofia, Portugal. But before I give the floor to the Secretariat, Mr. Balsamo, you have the floor. Please proceed, Mr. Balsamo. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Just to remind that about this site, we have a factual error letter, which is to be found at page 39 of the English version and page 37 of the French version of information document 8B4. Thank you. Thank you, Mr. Balsamo. Now I give the floor to ICOMOS. Please proceed, Madam. Thank you very much, Mr. Chairperson. I'm going to present the University of Coimbra, Alta and Sofia in Portugal. And please note that ICOMOS has acknowledged factual errors in this evaluation. In particular, the buffer zone is designated as a special protection zone already, contrary to what we said in our report, as well as that the site is located in an area of moderate seismic activity instead of high seismic activity, as was falsely indicated in the French version. The University of Coimbra has grown and evolved over more than 7 centuries to form its own well-defined urban area of 2 components within the old town of Coimbra, Alta, and Sofia. It illustrates the interdependence between city and university, in which the city's architectural heritage language reflects the university's institutional functions. The property is located in the city of Coimbra in Portugal and consists of 2 components: the former college area of 6.5 hectares along Sofia Street in the lower section, and the Alta area of 29 hectares on top of the hill where the university was originally established in the 14th century. The Alta component of the nominated property includes the 12th century Cathedral of Santa Maria and the former royal palace of Alcazova, which was donated to accommodate the university in 1537. Around the palace, a college is constructed in the 16th and 17th centuries, together with the chemistry laboratory, botanical garden, and university press built in the 18th century. The component also includes the 12th century Cathedral of Santa Maria, which preceded the university palace established in 1537. Via Latina represents the development of the university institutions over time and highlights the urban relations of the university complex. And here you see interiors of the university's Grand Hall, where all the important ceremonial events are held, and the Baroque Joannine Library, as well as the gate from the central square to the botanical gardens.
The General Library and Faculty of Letters are part of the university city created in the 1940s. The Sofia component includes the 12th century monastery of Santa Cruz and a number of colleges built along Sofia Street, including the Old Royal College of the Arts located in the Santa Cruz Monastery. The university maintains its formal and informal traditions and ceremonies, which have been adapted by other universities. ICOMOS considers that Coimbra University has outstanding universal value in relation to its role in the institutional and architectural development of universities in the Lusophone world and considers criteria 2 and 4 justified. The conditions of authenticity and integrity have been met, but integrity remains very vulnerable to future urban development. The serial approach as such is justified. In terms of protection, conservation, and management, ICOMOS notes that the boundaries are adequate and that the protection of the setting will be adequate once the revision of the Coimbra Municipal Master Plan is approved and implemented. At present, not all buildings of the university enjoy monument protection status, and therefore legal protection is not yet complete. The state of conservation is adequate, but inventories need to be finalized, and the management system should be extended to provide for improved mechanisms to control future urban and infrastructure development projects. ICOMOS recommends that for these reasons the nomination be referred back to the state party in order to allow for the adoption and revision of the Coimbra Municipal Master Plan to integrate the special protection zone of the buffer zone, the introduction of stronger development restrictions, including review mechanisms for any development proposals, and to complete the process of protecting all components as national heritage. The referral would further allow the authorities to complete the inventories and to augment the monitoring system presented. ICOMOS suggests that the property may further benefit from further community and NGO involvement, including the student unions, in the management process. Thank you very much, Mr. Chairperson. Thank you very much, Madam. Now I turn to the committee members for the presentation of the comments they have. Now I give the floor to le doy la palabra al representante de Colombia, por favor. Gracias, señor presidente. Son 7 siglos de historia. La Universidad de Coimbra, con su luz, ha irradiado y nutrido la cultura universal, gracias a lo que fue el imperio portugués, un imperio en el que tampoco se ponía el sol como en el imperio español. Es uno de los sitios que nos sorprende a todos que no estuviera antes inscrito en la lista del patrimonio mundial. Portugal ha cumplido ampliamente con todos los requisitos y ha demostrado los mecanismos para su conservación y gestión. Yo le pediría a usted el favor de que le diéramos el uso de la palabra a Portugal. Sin embargo, nuestra delegación recomienda desde ahora la inscripción en la lista del patrimonio mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante de Colombia. Ahora le doy la palabra al representante de México. Gracias, señor presidente. Nuestra intervención retoma un poco el sentido que nos ha precedido con Colombia y quisiéramos hacer algunas puntualizaciones que nos parecen importantes, pero antes de ello reconocer evidentemente el valor universal excepcional de este conjunto tan variado y he tenido la oportunidad y la fortuna de estar más de una vez en ese lugar, en ese recinto, yo diría casi emblemático y sagrado para el pensamiento lusitano, y efectivamente ahí se conjugan una serie de valores importantísimos para todo el mundo de origen portugués que va desde las costas atlánticas hasta el lejano oriente para ellos.
Ahí se han realizado varias reuniones sobre el Comité de Patrimonio Mundial y vemos que ellos han sido muy celosos en los proyectos de preservación de todo el conjunto. No tenemos duda que quizá algunas de los señalamientos que el ICOMOS señala como razones para postergar esta incorporación a la lista han sido solventados, como son el plan de conservación municipal. El Estado parte ha informado que también todo lleva un proceso y que eso está bajo control absolutamente. Y un último punto que quisiéramos señalar y que nos parece absolutamente necesario que se considere, por lo menos por los miembros del comité en esta ocasión, es que se incluya, como el Estado parte lo había propuesto, el criterio número 6, porque a partir del seno de la Universidad de Coimbra se genera el alma portuguesa y el alma lusitana de una manera extraordinaria durante más de 5 siglos. Por lo tanto, creemos que el criterio 6 es totalmente aplicable en esta nominación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al representante de México. Now I give the floor to the representative of Serbia. You have the floor. Thank you, Mr. Chairman. The delegation of Serbia wishes to congratulate State Party on the presentation of this excellent dossier on the Coimbra University. And also we wish to thank the ICOMOS for confirming the outstanding universal value of the site. We also think that we wish, in regard of this, we wish to support the inscription of the site to the World Heritage List, but since ICOMOS had some recommendations given at the end of the evaluation, I wish to actually add some questions to what the previous speakers were told. And I wish to give the floor to the State Party, because some of the recommendations actually maybe were solved in the meantime between the 1st February of 2012 when the dossier was presented and nowadays. So maybe the State Party would be able to give us more information about solving those problems. Also, we would like to ask the State Party how the management system accounts for the heritage impact assessment regarding possible future interventions and constructions, since we feel that that might be a problem in the further period of time. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Madam. Now I give the floor to the distinguished delegation of India. Thank you, Chair. Let me recall at the beginning the extremely strong association that India and Portugal have had. When you look at the list of Portuguese-speaking countries, the Lusophone area, I think you should also include India. Portuguese Goa has been a very important part of our heritage. The Portuguese were the first Europeans to come to India and establish an empire, and incidentally the last to leave. We also have the churches and convents of Goa, the old churches inscribed on the list of World Heritage. And this university has associations that go back a long time, 7 centuries, 6 centuries, with our world as well. So we are actually absolutely convinced that this is a site ready and fit, as ICOMOS said, in its outstanding universal value. We believe that we should come back to inscription from this referral. There are some areas, and some of these have been pointed out, the remarkable factual errors statement, where I think the factual errors that have been pointed out are actually, in a way, game changers, that when we examine these, we would tend to believe that the site is actually free from all of the infirmities that ICOMOS has pointed out. So we would support, at this stage, giving the floor to the State Party. Convinced as we are of inscription and the need for inscription,
We have actually proposed an amendment, which I believe we will discuss in due course. But at this stage, we would favor giving the state party the floor to explain the many issues that have arisen. Thank you. Thank you very much, Mr. Ambassador. Maintenant, je donne la parole à la délégation de la France. Merci, Monsieur le Président. La valeur universelle exceptionnelle de ce bien est évidente. Cela a été dit par un certain nombre de délégations, elle est incontestable. Personne ne le remet en cause. Certes, un certain nombre de remarques ont été faites par l'organe consultatif. Et il semble que le Portugal y a répondu. Nous pouvons en entendre confirmation de sa part. Quant au point dû à des délais législatifs incompressibles, il ne doit, selon nous, naturellement pas nous empêcher d'inscrire ce bien sur la liste du patrimoine mondial dès à présent. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame. Now I give the floor to the delegation of Germany. Thank you, Mr. Chair. Germany would like to thank Portugal for this extremely important contribution to, which we expect to be inscribed into the World Heritage List. Coimbra is a cradle of wisdom and science. The ICOMOS report confirms that the nomination fulfills the requirements for inscription under criteria 2 and 4, and that the conditions of authenticity and partly of integrity are met. We would like to ask this, as previous speakers already have done, to ask the state party if there are updated information concerning the missing elements and recommendations of ICOMOS. Thank you. Thank you very much, Mr. Ambassador. Now I give the floor to the United Arab Emirates. Sir, please proceed. شكرا السيد الرئيس. الإمارات تود أن تثني على جهود الدولة الطرف في اختيار هذا الموقع الفريد، وكلنا يعرف أن هناك العديد من المدن بنيت وارتبطت بوجود جامعة معينة فيها، وهذا يرمز إلى علاقة الجماعة المحلية والمجتمع المحلي بالجامعات. أننا نثمن أن يكون للجامعات نصيب في قائمة التراث العالمي. ليست هذه الجامعة العريقة ببعدها التاريخي وبرمزيتها وبما أشادت به الإيكومس على القيمة الاستثنائية، لكن الجامعات تمثل جزء أساسي من التكوين الثقافي والرمزي لكثير من المجتمعات والجماعات البشرية. نحن نتعاطف كثيرا مع هذا الموقع ونؤيد إدراجه مع تقديرنا البالغ لانشغالات الإيكومس، ونثق في أن الدولة الطرف قادرة على إضافة معلومات جديدة لتلبية هذه المشاغل، وبالذات فيما يتعلق بعلاقة المجتمع المحلي الطلاب كما أشارت إيكومس. وشكرا. Thank you very much, sir. Now I give the floor to the delegation of Thailand. Thank you, Chairman. After listening carefully to ICOMOS and the previous speaker, we feel justified that the site proposed by Portugal should be inscribed in the list of heritage sites. I wish also like to say that Thailand just celebrated 500 years of relationship with Portugal, who kind enough to bring spicy chili from South America to Thailand to make a beautiful Thai food. So thank you, Portugal. Thank you very much, sir.
Now I give the floor to the delegation of Japan. Thank you, Mr. Chair. We also wish to join the previous speakers, so we wish to hear from the State Party to respond to the recommendation made by ECOMOS. Thank you. Thank you, sir. I give maintenant, je passe la parole à la délégation de la Suisse. Merci, Monsieur le Président. La valeur universelle exceptionnelle de ce bien a été établie et si les éléments qui manquent à ce stade encore ont été remplis entre-temps, oui, pourquoi pas effectivement envisager une inscription aujourd'hui. Par contre, nous avons des doutes en ce qui concerne l'utilisation du critère 6 pour ce bien. Le critère 6 doit être utilisé pour des cas exceptionnels, uniquement en s'ajoutant à d'autres critères, et pour des associations qui seraient d'une importance universelle. Nous avons des doutes que tel est le cas ici, et nous aimerions avoir l'avis de l'ICOMOS sur ce point bien précis pour l'Université de Coimbra. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur. Now I give the floor to the delegation of Russia. Спасибо, господин председатель. Нам кажется, что, во-первых, мы поздравляем Португалию с таким замечательным объектом. Нам кажется, что сам кусок, который состоит из здания университета, комплекса, собора, Королевского двора, он сам по себе уже является архитектурным замечательным ансамблем. А учитывая, что здесь находится еще и университет, это черты полной всемирной универсальной ценности. Что касается замечаний по управлению и по защите, эта проблема будет стоять многие годы у Коимбры, потому что это наша общая проблема, текущая по сохранению городской среды исторической. И она будет постоянно, мы будем о ней говорить. И то, что государство-член конвенции гарантирует уже проведение некоторых мер, это позволяет нам иметь уверенность на будущее. Мы считаем, что категории, предложенные государством, они подходят для внесения в номинацию. Мы поддерживаем Мексику по введению категории 6, потому что университет, собор, наверное, здесь сам квартал Коимбры – это место, которое несет высокую духовность. Еще раз мы поздравляем Португалию с таким замечательным объектом и поддерживаем внесение, не откладывая сегодня на нашей сессии. Спасибо. Thank you very much, sir. Now I give the floor to the delegation of Estonia. Thank you, Mr. Chairperson. Estonia welcomes the inscription, and we would like to stress a very peculiar aspect of this nomination. We have inscribed several old traditional university campuses, but this nomination includes also a layer from 1940s, while Salazar, Portugal was neutral and the rest of the world was in the World War II. Traditionally, there has been very reserved attitudes toward the authoritarian architecture of 1930s and 40s. We have only in the tentative list the Stalinist Minsk. But we really welcome that the more comprehensive understanding of this uneasy period of heritage is also integrated here. Thank you. Thank you, sir. Je passe la parole à la délégation de l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. L'Algérie félicite le Portugal pour avoir répondu à toutes les exigences qui confirment la valeur universelle exceptionnelle du bien. Bien entendu, les obligations législatives sont nécessaires à la protection, mais nous croyons savoir que les procédures sont en cours et que celles-ci sont en voie de finalisation. Aussi, nous pensons qu'il est aujourd'hui opportun d'approuver cette inscription. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Now, under the request of the committee members, I would like to give the floor to the State Party. So, Portugal, you have the floor.
Thank you, Chairman, and allow me to thank delegations through you for their support and for raising a number of important issues which I'll try to address in this statement. And let me also express our gratitude and appreciation for the work carried out by ICOMOS. It is indeed a very professional one, despite some misunderstandings which are probably normal in similar circumstances. So I thank ICOMOS for recognizing some of the factual errors, but I do regret that they persist on others. Mr. Chairman, let me tell you and assure delegations that during the last months, namely since ICOMOS evaluation mission to Coimbra, my authorities have developed an intensive activity in order to pursue all protection measures referred in the nomination file and also all the other measures to which Portugal committed herself during the additional information period. We used our time well, and we have approved and applied the urban management regulation for the nominated area and the buffered zone. This includes all necessary measures to protect the site, also as far as its visual protection is concerned. Furthermore, we created a team of 3 experts, 2 of them appointed actually by ICOMOS in Portugal, to inspect and evaluate possible visual impact that new buildings would have on the site and in the buffer zone. Therefore, no building can be built from now on if it does not respect the equal and limited height of existing surrounding buildings. This is something that we wish to stress very vividly. Moreover, there have been indeed several indecisive developments concerning the legal protection of the sites. And I hope through these clarifications to address the issues that have been raised. As such, all the buildings in the core zone are already protected as national monuments. On the other hand, all new buildings will have to be submitted to mandatory heritage impact assessments. Furthermore, the revised version of the municipal master plan has been approved and will enter into force by November this year. Let me underline that this municipal master plan integrates all legal protection measures already in force. Although this is only natural, it would also be important to note that the municipality of Coimbra, the university, and the association charged with the site management took the public commitment to enforce all legal aspects of the management. Still regarding the issue of protection, I have to repeat that all, and I stress all, the nominated site, University of Coimbra, Alta and Sofia, including its buffer zone, is protected as a national monument since April 2011, when the Special Protection Zone procedure was published. Some of these buildings had been, however, protected even for a longer period of time, already for some decades now. I would like to stress that according to Portuguese law, protection mechanisms are enforced from the very day they are published. Moreover, even if the university buildings were not yet protected, which is not the case, the simple fact of obtaining World Heritage status would classify the whole of the site as a national monument. And according to our law, this is something automatic and mandatory. As far as the Special Protection Zone is concerned, I think this is a very easy issue to clarify. The Special Protection Zone regulation is in force since April 2011, for more than 2 years now. Please note that to be in force as it is, I repeat, it does not need to be included in the municipal master plan. Don't take me wrong, it will be included in the new master plan as an issue of coherence. But even if it was not included, it would be in force all the, it would be fully in force all the same. And the Special Protection Zone does not depend on the municipal master plan in order to exist and to be applied as it has been applied already for the last 2 years. The final point, Mr. Chairman, on the issue of heritage impact assessments, they are absolutely mandatory according to Portuguese law to all cultural heritage, and they are compulsory for municipal regulations regarding all interventions in classified buildings and special protection zones all over the country. As the university is already covered by a special protection zone frame, heritage impact assessments are obviously mandatory here also. Allow me 1 more minute of your patience, because there is, in fact, a very important issue which has already been raised by a number of delegations, and it has to do with the criteria under which the University of Coimbra may be inscribed in the list.
And several delegations, and I thank them very heartily for that, have raised the issue of criterion 6. It was done by the ambassadors of India, of Mexico, of Russia, among others. And they all refer to the uniqueness of the University of Coimbra as a foyer of ideas, traditions, artistic and literary influence over the centuries. They are absolutely right, and they know what they are talking about. Indeed, scientific, religious, architectural, and literary influence from Coimbra can still be felt today in Asia, in Africa, and in South America, not to mention Europe. And this has been so in the world for the last 6 centuries without any interruption. Let me recall that the Spanish University of Alcalá de Henares, one of the only 2 universities in the World Heritage List today, was described also under criterion 6, which we deem absolutely correct. But for the same reason that justified that description, we deem that Coimbra must also benefit from the same criteria of evaluation. And I thank you, and I excuse myself. And Thank you very all. much. Thank you. Thank you very much, Mr. Ambassador. Thank you very much for your important statement. And so before giving the floor to the representative of ECOMOS for the clarification, I give the floor to the delegation of Iraq. شكرا Followed by سيدي Ethiopia. الرئيس. Sorry. شكرا سيدي الرئيس. الآن وقد استمعنا إلى إجراءات الدولة الطرف في تلافي كافة الملاحظات مع تعهداتهم المستقبلية للحفاظ على الموقع من كافة النواحي، فإن العراق يؤيد الإدراج. شكرا. Thank you, Madam. I give the floor to the Ethiopia. Thank you, Chair. Well, we thank very much the State Party. It was very explicit and informative, with due consideration of the statements made and the clarifications given by the State Party of Portugal to the queries which had been extended earlier. We think Portugal would be able to manage the recommendations. That's what the State Party had been ascertaining, and we would like to welcome the inscription of Coimbra to the World Heritage List. Thank you. Thank you, sir. I give the floor to the delegation of Germany. Thank you, Mr. President. I would like to thank the State Party for the explanations given, and I think on the basis of the information we have just heard, Germany has no objection against inscription today. Thank you. Thank you very much, Ambassador. And now I give the floor to the representative of ECOMOS for the clarifications, please. Thank you very much, Mr. Chairperson. I believe the only clarification we need to provide relates to criterion 6. ECOMOS carefully considered the application for criterion 6 and the justification provided by the State Party that Coimbra University had a unique role in disseminating Portuguese literature and ideas through hosting writers and educating elites in the former colonies of the Lusophone world. However, ECOMOS felt that although the statement that I've just read out is right in principle and correct, that direct and tangible associations which relate these facts to the property as a physical property on the site could not be proven, and that therefore this dissemination of ideas was not evident in the property as such, and therefore the criterion could not be demonstrated. Thank you very much. Thank you, Madam. Now I give the floor to the rapporteur in order to read out the draft resolution. Please, Madam. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, je peux avoir la décision en anglais, en français? Merci. Bon, on a la proposition d'amendement soumis par l'Inde. Et on a compté jusqu'à présent pour l'inscription, se sont prononcées 15 délégations membres du comité. En ce qui concerne le paragraphe 1, on est d'accord, je pense qu'il faut examiner les documents, donc je ne vais pas, on a additionné un autre document qui est des factual errors, des erreurs factuelles.
Et paragraphe 2, au lieu de renvoyer, on inscrit, on est tous d'accord. Ce qu'il faut se mettre d'accord, c'est sur le paragraphe 6. Donc, il y a des délégations, certaines délégations ont exprimé réserve comme délégation suisse, par exemple, pendant la discussion. Donc, il faut que le comité se mette d'accord au sujet de cette suppression ou non du critère 6. Je ne sais pas, Monsieur le Président, si vous voulez que les délégations s'expriment maintenant, tout de suite, si c'est mieux. OK. Oui, bien sûr, mais d'abord, je donne la parole à la délégation de México. Muchas gracias, señor presidente. Queremos hacer énfasis en que esta universidad es cuna de una corriente del pensamiento excepcional, y respecto al criterio 6, el propio ICOMOS nos está dando la razón, puesto que en el caso mexicano, la Universidad Nacional Autónoma de México, el ICOMOS, recomendó incluir el criterio 6 bajo justamente lo que acaba de decir la representante de ICOMOS, así es de que esto aplica con mayor razón para la Universidad de Coimbra. Gracias. Muchas gracias a México. Now I give the floor to India. Thank you, Chair. I think you have to be Indian and not necessarily from Goa to understand the significance of this, of applying criteria 6. Over almost 500 years, there has been this interface, a continuing interface. The difference I would have is that it was not only the educated elites, it was not only the elites, it was more than that. And there has been a strong influence of the university on Goa's thought and ideas. You must remember that this was an enclave, the only non-English speaking enclave of any significance in India. The French and the Danes didn't really develop that, but it was here that it was established. It is here that this link has been sustained. I see that ICOMOS has insufficiently brought together the tangible and the intangible. I mean, it is not just the property. It's the thought and ideas which are transmitted from here, certainly to India and possibly to many others. But it is also from Goa that we have sent, and there has been this cultural exchange, this intellectual exchange, which continues to this day. Mr. Chair, I have no doubt in my mind that criteria 6 is an inseparable part of this inscription. Thank you. Thank you very much, Ambassador. Ahora le doy la palabra al representante de Colombia. Gracias, señor presidente. Nosotros respaldamos plenamente la inscripción también bajo el criterio 6. Muchas gracias. Muchas gracias. Je passe la parole à la délégation de la Suisse. Merci, Monsieur le Président. Selon nous, le critère 6 doit être toujours utilisé associé à des valeurs tangibles. Mais vu qu'ici, le critère 6 est utilisé à côté d'autres critères, le critère 2 et 4, nous pouvons accepter l'utilisation du critère 6 dans le cas présent. Merci, Monsieur le Président. Alors. Merci beaucoup. Je passe la parole à la délégation de Qatar. شكرا سيدي الرئيس. لن أطيل في الحديث ولكن نريد أن نؤيد ما ذهبت إليه الهند وزملاء ودول أخرى. شكرا. Merci beaucoup, monsieur. So I can see that no one is objecting, no committee member is objecting the inclusion of the criteria 6 on the draft resolution. So I think we can consider the inclusion. And please, Madame Rapporteur. Merci, merci, Monsieur le Président. On peut procéder. Numéro 3, s'il vous plaît, c'est la déclaration de valeur universelle exceptionnelle. C'est à rédiger, comme c'est habituel dans ces cas-ci. Il faut qu'on se mette d'accord dans le langage, etc. Donc, ça pourrait être rajouté. Numéro 4, vu qu'il y a
inscription au lieu de renvoi. On a proposé, c'était proposé par l'Inde de supprimer. Pardon. Sorry, I recognize Estonia who wants to take the floor, please. Yes, just a point of clarification regarding the statement of OUV. I understand that as the property was originally recommended for referral, that the advisory bodies have a sort of statement of OUV prepared. I would just like a confirmation on that. Thank you. Please, Rapporteur. Oui, tout à fait, Madame la déléguée de l'Estonie. On a une valeur exceptionnelle universelle préparée, mais ce n'est pas habitué de la mettre pendant la procédure d'adoption parce qu'on ne sait pas si la décision va être adoptée. Donc, c'est à vous d'abord de dire, comme vous l'avez dit d'ailleurs, d'inscrire le bien et après, dans ce cas-là, on a, donc ne vous inquiétez pas. Merci. Je peux continuer? Je vous remercie. On a la proposition de l'Inde de biffer les paragraphes A, B, C et D de la proposition originale et de garder le paragraphe qui était auparavant E et le garder au nom de petit a. Bon. Et à la fin, le paragraphe 3 devient nouveau 5. Donc ce serait tout en ce qui concerne la proposition de cette décision. Monsieur le Président, vous pouvez procéder à l'adoption de la décision 37 comme 8B, 38 telle qu'amendée. Merci. Thank you very much, Madam. So now I think we can proceed for the adoption of the draft decision 37,8B 38 as amended. I see no objections, so decision is adopted. Let me congratulate Portugal on behalf of the entire committee for the inscription of this property. So now, representatives of the country, you have the floor for a brief 2-minute statement. So please proceed in 2 minutes. Thank you. Sorry. Thank you, Mr. Chairman. I'm very happy, of course, that Coimbra the university has been inscribed in the World Heritage List. It's an act of justice, I believe, but I've spoken already too long, so I would like only to thank all delegations for their support, thank them for giving us the opportunity to clarify a number of important issues indeed, and thank you for chairing this part of the meeting. And if you allow me, I'll pass the word to the floor to the mayor of Coimbra that wants to say a couple of words. Thank you. Thank you, Mr. Chairman and members of the committee. Thank you for recognizing the University of Coimbra as World Heritage. For more than 700 years, the University City of Coimbra has been a life-changing experience for generations after generations of young people. The ups and downs of narrow streets of the historic city center that surround the old buildings of the university, the student way of life, the scientific and academic achievements of its researchers, the cultural atmosphere were all deeply rooted in the memories of the countless young men and women
that lived and worked and, of course, had a good time in Coimbra since 1290, the year the university was founded. The university has been the cradle of Portuguese language, and the corridors and rooms of the historic buildings that have just been inscribed in the World Heritage witness many remarkable events with very big impact in different regions of the world. We are completely aware that from today on we have an increased responsibility to preserve, protect, and promote this heritage that is not only ours, but belongs to all humanity. You can all be sure that we will never lack the resolve to do whatever is needed to ensure exactly that. Just as our university works hard to guarantee that its future keeps up to the splendid past, always believing that the history of a living institution is the seed of its future, but never relaxing too much on that thought. This 22nd of June 2013 will forever connect UNESCO, the people of Cambodia, and all of you to the university city of Coimbra. We will be waiting for all of you in Coimbra. Thank you. Congratulations again to Portugal for this inscription. Now we go back to the examination of cultural properties in Africa. I would like to invite ICOMOS to present the nomination of Isandra Soma, Madagascar. ICOMOS representative, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Zoma de Lysandra, Madagascar. Le Zoma et grotte de Lysandra est sise au pied d'une falaise. Elle correspond au cœur d'un territoire royal et rituel dont les plus anciens vestiges d'occupation remontent au XIVe siècle. Ce site fortifié d'habitation servit de refuge dans les périodes troublées. C'est encore aujourd'hui un lieu de référence identitaire pour les populations régionales. En termes de catégorie de biens culturels, il s'agit d'un site. En regard des orientations, il s'agit également d'un paysage culturel. Le bien est situé dans une partie montagneuse du plateau intérieur malgache, au sein du territoire Betsileo méridional, dans le district de Lysandra. Le bien comprend dans sa partie occidentale un plateau cristallin qui se termine par une falaise abrupte de 150 mètres. Elle domine un piémont parsemé d'éboulis rocheux qui abritèrent l'implantation humaine. Le bien est entouré d'une zone tampon appartenant aux 2 communes rurales voisines. Les dispositions naturelles de la falaise et de ses éboulements ont été propices à l'établissement d'un système défensif aménagé par l'homme. Il servit de refuge et, pendant une période, à la protection d'un espace royal. Les éboulis rocheux du piémont ainsi que la végétation dissimulent naturellement les grottes et les abris sous roches. Ils délimitent l'espace protégé et l'organisation de sa défense. Les constructions en pierre sèche extérieures au site refuge, que l'on voit sur la photo du haut, sont des tombes. Une typologie des éléments matériels constitutifs du bien a été établie. Il s'agit typiquement d'un site naturel aménagé par l'homme dans un but défensif, mais aussi d'habitat et d'exercice du pouvoir en temps de paix. Les portails d'entrée sont formés de grosses pierres plates levées et de murets latéraux aux allées d'accès. Avec leurs portails et leurs sentiers sinueux au sein des éboulis, les 2 sentiers d'accès principaux forment un parcours simultanément défensif et rituel. Les talismans de protection, ou pierres taphotonia, sont au nombre de 5 au sein du bien. Elles sont disposées à l'entrée des villages et des abris. Elles correspondent à des emplacements rituels sacralisés.
12 abris sous roche se trouvent à l'intérieur du bien, formés par des avancées rocheuses ou par des espaces dégagés entre de gros éboulis. Ils servaient de refuge en cas de trouble ou de siège, mais aussi de lieu d'habitat permanent. 3 grottes sont au cœur du système. Elles ont des entrées étroites et se prolongent sous la falaise par des espaces plus vastes. Les grottes, comme les abris, sont aménagées avec parfois des excavations artificielles. Les grottes paraissent en relation directe avec la famille royale. Elles ont acquis un caractère sacré encore présent pour les habitants, notamment la source. Des ensembles ont été aménagés et complétés de murets en pierre sèche, comme ici le quartier royal. Certains des abris et leurs cours ont eu des fonctions sociales précises, tribunal, prison, salle des gardes, infirmerie, etc. Et cela jusqu'au XIXe siècle. La plupart des abris et des grottes ont été fouillés, dégageant un important mobilier archéologique. Les vestiges de poterie apportent des datations qui remontent jusqu'au XIVe siècle et des relations extérieures allant jusqu'au golfe Persique. Le mobilier recueilli par la campagne de fouilles de 1964 permet d'expliquer convenablement les modes d'habitat et les modes de vie au sein du bien. Il a été déposé en Antananarivo, au Centre et Musée d'art et d'archéologie nationale. Le bien comprend 5 espaces aménagés à ciel ouvert, dont la caractéristique commune est d'être complètement cachés à toute vue extérieure. Ils étaient dédiés soit à l'habitat, soit aux cultures vivrières sur des sols particulièrement fertiles. Il comprend aussi les vestiges de 2 villages principaux. Au nord, Ambatobé remonte au XIXe siècle, aménagé sur 3 terrasses. Il comprend des ruines d'habitation et des fossés à zébu, un animal important dans la tradition Betsileo. Le quartier royal d'Alabamena, ou village rouge, déjà évoqué, est au sud-est, sur 3 terrasses. Ce fut le lieu de résidence d'Adria Manalina III, qui régna de 1796 à 1810. Il est protégé par des éboulis, des murs de pierre sèche et un précipice naturel au nord. Ses accès originaux sont éboulés. Le bien comprend 2 tombeaux, l'un au nord, l'autre à l'est. Il s'agit de constructions carrées en pierre sèche sur roche. Le second contiendrait les restes de la régente Raman-Vano. Mais des tombes importantes sont sises à l'extérieur du bien, dans l'actuelle zone tampon. D'autres éléments importants, directement associés aux zomas de Lysandra, sont à l'extérieur du bien. Des pierres sacrées, une route pavée et des fossés défensifs. L'intégrité du bien proposé n'est donc pas suffisante. Les 2 accès actuels au bien sont maintenus par les populations des villages. Un rituel d'entrée aux zomas de Lysandra s'est perpétué jusqu'à nos jours, bien qu'il ne s'agisse pas d'un territoire sacré au sens traditionnel du terme. Ce parcours comprend 3 étapes. Les conditions d'intégrité ne sont donc pas remplies à ce stade du dossier. Les conditions d'authenticité sont satisfaisantes tout en restant fragiles. Aucune analyse comparative avec les autres sites malgaches n'a été réalisée, en particulier pour le royaume de Lysandra et la culture Betsileo. D'autres capitales royales, une nécropole royale, d'autres falaises avec des abris sous roche ont été aménagées et utilisées sur les hauts plateaux de Madagascar. Il serait donc nécessaire d'en connaître l'état de conservation. Le dossier actuellement ne prouve pas la valeur universelle exceptionnelle et les critères n'ont pas été justifiés. Il est par ailleurs nécessaire d'étendre les limites du bien afin d'inclure d'importants éléments qui n'y sont pas et que nous avons déjà évoqués. La protection légale proposée ne sera opérationnelle que lorsqu'une instance locale de gestion sera en place.
De même, si l'état de conservation est actuellement acceptable, il est fragile et il doit impérativement être suivi localement par du personnel compétent. Une structure de gestion sur place, en partenariat avec les populations locales, doit être instituée et installée afin de mettre en œuvre un plan de gestion et de préparer l'accueil du tourisme. L'ICOMOS recommande que l'examen de la proposition d'inscription du Zoma de Lissandra à Madagascar sur la liste du patrimoine mondial soit différé afin de permettre à l'État partie, avec l'aide éventuelle de l'ICOMOS et du Centre du patrimoine mondial, de compléter l'analyse comparative au niveau national et au niveau régional, de revoir les limites du bien, de mettre à jour les données du bien par des relevés archéologiques actualisés, de mettre en place un plan de conservation du bien et d'un suivi régulier, de mettre en place la cellule provisoire de gestion du bien destinée à s'appeler Office par la suite, leur donner une organisation locale permanente, préparer et mettre en œuvre un plan de gestion, revoir et approfondir la notion d'indicateur de suivi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, je donne la parole aux membres du comité. Je vois la France. Merci, Monsieur le Président. Ce dossier contient incontestablement de très gros atouts. Mais il mérite d'être revu et approfondi comme le recommande l'ICOMOS. Dans ces circonstances, la France exprime sa disponibilité pour apporter son soutien à Madagascar dans l'élaboration de ce dossier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame. Je passe la parole à la délégation du Sénégal. Merci, Monsieur le Président. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les commentaires de l'ICOMOS. Comme d'habitude, sont particulièrement bien argumentés. Nous avons aussi consulté l'État partie pour essayer de voir qu'est-ce qu'il a pu faire ces dernières années, ces derniers mois, par rapport aux différents points soulevés par l'évaluateur, qui, une fois de plus, je le répète, sont d'une très grande objectivité. Nous avons pu constater que l'État partie a fait beaucoup d'efforts dans les documents rendus au niveau de l'analyse comparative. Nous avons aussi constaté qu'une campagne de fouilles a été organisée. Ce n'est pas suffisant, mais c'est important. Ça montre qu'on est dans la bonne direction et que des éléments nouveaux ont été mis au jour, mais le site est extrêmement important et je pense que de toute façon, les fouilles archéologiques dureront encore de très nombreuses années. L'État aussi a travaillé sur le plan de sauvegarde et de conservation pour la période 2012-2016, ce qui nous paraît être quelque chose d'important. Et tout ce que je viens de dire est accompagné de documents que nous avons pu consulter. L'État partie a aussi mis en place une cellule et a surtout pris les instruments normatifs nécessaires pour encadrer la gestion du bien. Donc des arrêtés ministériels ont été pris et des cellules opérationnelles sont déjà en place. Nous pensons donc que des efforts structurels extrêmement importants ont été faits. Et contrairement à ce que nous avons pu dire hier concernant nos amis et voisins des Bijagos, ici nous avons une administration dans le domaine du patrimoine éprouvée. Nous avons de fortes capacités de réaction par rapport à tout ce qui a été dit. Et je
pense en prenant en considération ce que nos amis français viennent de dire, accompagner l'État partie, il est possible, à mon avis, dans des délais raisonnables, de permettre à ce dossier de revenir vers nous en remplissant toutes les conditions. D'autant plus qu'il a été clairement dit que les critères devant accompagner la valeur universelle exceptionnelle sont tous en devenir, c'est-à-dire qu'ils sont potentiellement présents, il reste juste à les consolider, à les cimenter. Donc moi, je serais d'avis que ce dossier soit plutôt renvoyé à l'État partie, qui, avec l'appui de la France et du Fonds africain pour le patrimoine mondial, pourrait très rapidement revenir. Je le dis parce qu'on a vu des populations extrêmement motivées, on a vu des populations qui sont autour de leurs biens, et on a vu qu'il y a un potentiel touristique et culturel extrêmement important. Tout cela, à mon avis, devrait être sauvegardé, préservé le plus rapidement possible. Sinon, c'est les facteurs dégradants qui vont l'emporter sur les facteurs positifs. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Je vois l'Éthiopie. Vous avez la parole. Thank you, Chair. Noting the efforts and undertakings of the State Party of Madagascar and considering it all in a possibility of assuring all the comments of ICOMOS, we share the proposition of the State Party of Senegal and wish to welcome the site of Isandra Zoma for a referral. Thank you. Thank you, sir. Je passe la parole à la délégation du Mali. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, suite à l'exposé qui a été fait par l'ICOMOS, j'ai retenu un certain nombre d'éléments. J'ai l'impression d'être en face d'un site qui a des potentialités culturelles extrêmement riches, des valeurs culturelles. Parce que nous avons parlé d'espaces aménagés, nous avons parlé de tombeaux, mais surtout des rituels vivants. Donc nous sommes en face, si vous voulez, de riches, de sites qui présentent vraiment une valeur culturelle importante. Et l'ICOMOS l'a souligné dans son évaluation. L'authenticité du site a été également prouvée. Ça, c'est extrêmement important. C'est un des éléments de la VIE. Il existe d'autre part un état de conservation acceptable. Et tout de suite, le délégué distingué du Sénégal nous a parlé de l'existence d'une cellule provisoire de gestion du bien qui a été également citée par l'ICOMOS dans son évaluation. Moi, je pense qu'au vu de tous ces éléments, on peut dire que l'État parti a fourni des efforts substantiels et vu également la disponibilité de la France d'accompagner l'État parti dans l'amélioration du dossier. Je joins ma voix à celle de l'Éthiopie et du Sénégal pour demander un renvoi. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Je passe la parole à la délégation de la Suisse. Merci, Monsieur le Président. La Suisse aimerait tout d'abord remercier la France de son offre importante qui aidera sans doute au Madagascar de préparer une nomination qui pourra être inscrite. Nous avons écouté également très attentivement à ce que notre collègue du Sénégal a dit et nous partageons ses points de vue. Toutefois, nous aimerions attirer l'attention du comité au fait que le changement d'un différé à un renvoi pourrait à la fin être un mauvais service pour l'État parti. Nous pensons que peut-être il faudra changer les limites du bien sur la base de l'évaluation de l'ICOMOS et ceci ne serait pas possible si on a uniquement un renvoi ou causera en tout cas de grandes difficultés parce qu'il n'y aura pas de mission qui ira sur place qui pourra vérifier ceci. L'expérience a montré que le différement présente beaucoup plus de possibilités à l'État parti de remanier la candidature pour qu'il puisse avoir son succès plus tard. Et finalement, c'est juste une année de plus au maximum. Et nous aimerions donc inviter le comité à réfléchir à cela et puis peut-être rester quand même à un différé pour ce site. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Je passe la parole à la délégation de la France. Merci, Monsieur le Président.
Simplement pour appuyer les propos qui viennent d'être tenus par la délégation de la Suisse et dire que c'est un travail qui nécessitera un certain temps et qu'en conséquence, il nous semble plus opportun de différer de façon à pouvoir établir un dossier qui soit parfait lors de sa prochaine présentation. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Madame. I recognize Estonia who wants to take the floor. Thank you, Mr. Chairperson. Estonia fully supports what was said by the delegation of Switzerland. Thank you. Thank you, sir. Is there any comments? I see none, so I give the floor to the rapporteur to read out the draft resolution. Madame. Merci, Monsieur le Président. On attend l'écran. Bon, vous avez la décision telle qu'amendée par Sénégal, présentée sous vos yeux. Je vous prie de regarder bien. On a noté, d'après votre discussion, on a noté que la Suisse, l'Estonie et la France sont pour le maintien qu'on diffère la décision et que Sénégal, Éthiopie, Mali pour renvoi. Donc, il faut trouver une solution ici et je vous prie de vous exprimer un peu plus, peut-être discuter ou... Merci, Madame. Je vois le Sénégal qui sera suivi par la Colombie. Monsieur du Sénégal. Merci, Monsieur le Président. Je pense que dans cette affaire, il y a un acteur principal, c'est l'État parti de Madagascar. Je pense qu'il serait souhaitable de lui donner la parole pour qu'il nous dise en âme et conscience s'il est capable de tenir les délais dans le cadre d'un renvoi ou s'il préfère plutôt que son dossier soit différé. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Le doy la palabra al representante de Colombia. Gracias, señor presidente. Nuestra delegación respalda lo dicho por Suiza, Estonia y Francia. Gracias. Muchas gracias. I give the floor to the delegation of South Africa. Thank you, Chair. Having listened to the various, to this discussion, it is obvious that there is a lot in this site that is substantial and that the state party has taken a lot of measures to have the site listed. However, I do understand the arguments made by the advisory body as well as the various countries for deferring or referring. I'd like to support the referral of the site, but I'd also like to join Senegal in saying maybe the state party should explain whether it feels that it can be able to meet with all the obligations for referral rather than deferral. Thank you. Thank you, Madam. México tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A todos nos queda claro y gracias al estudio, a la evaluación que hizo ICOMOS, que estamos hablando de un patrimonio cultural auténtico y también todos tenemos un antecedente reciente ahorita, lo que pasó con el Estado parte de Qatar, que el año pasado asumió la decisión del comité y eso permitió que se replanteara y se elaborara más sólidamente su candidatura. Creo que todos debemos agradecer el generoso apoyo que ofrece el gobierno de Francia al respecto y efectivamente que el Estado parte nos diga qué consideran ellos que pueden hacer y a nosotros nos interesaría saber sobre todo puntos técnicos en cuanto a estudio comparativo y al plan de conservación. Muchas gracias. Muchas gracias. Now, under the request of the committee, I give the floor to the state party. So please, sir, proceed.
Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, l'État partie tient à remercier le comité et l'ICOMOS d'avoir considéré le dossier de proposition d'inscription du Zoom de l'ISAND sur la liste du patrimoine mondial. Donc, je vais tout de suite droit au but. Par rapport aux recommandations du comité et de l'ICOMOS, l'État partie voudrait quand même apporter quelques précisions. À propos de la limite physique du site, on avait déjà commencé la délimitation de cette limite et on compte le finir donc d'ici jusqu'à la fin de l'année. À propos de la gestion, bien sûr, on a déjà officialisé la cellule de gestion qui est maintenant donc opérationnelle et dont la tutelle est sous la direction régionale de la culture et du patrimoine qui se trouve sur le lieu parce que le ministère de la Culture donc a adopté la stratégie de décentralisation par rapport à notre politique culturelle qui est très favorable à la mise en œuvre de toute convention que Madagascar a ratifiée. Par rapport à la question analyse comparative, donc il s'agit d'une erreur factuelle donc de notre part parce que je tiens d'abord à remarquer que l'État partie n'a jamais reçu d'une demande d'information complémentaire ni après le dépôt de dossier, ni après la mission d'évaluation. Donc, pour l'analyse comparative, nous l'avons déjà fait donc, sur le plan national, mais on l'a oublié donc d'insérer dans le format papier, mais on l'a inséré dans le DVD électronique qu'on a envoyé donc au patrimoine mondial. N'empêche que nous avons déjà envoyé donc cette analyse comparative sur le plan national le 4 juin dernier donc au Centre du patrimoine mondial. Par rapport à l'extension de la limitation, c'est-à-dire à la délimitation, donc qui comprend des attributs que l'ICOMOS avait déjà énoncés. Bien sûr, ces attributs donc, ont des relations historiques avec le site, mais jusqu'à maintenant, donc, ces attributs font encore l'objet de pratiques sociales très vivantes et la sensibilité de la population donc, à ces activités ne nous permet pas, dans l'immédiat, de les inclure donc, dans les éléments du bien. Aussi, nous préférons d'abord les retenir donc, dans la zone tampon, mais l'État partie donc, s'engage à envisager donc une éventuelle extension donc ultérieurement. Par rapport à l'analyse comparative régionale, des sites africains similaires au Zoom d'Isand ont déjà fait l'objet de comparaisons dont le paysage culturel de Mont Matobo au Zimbabwe, le paysage culturel de Tsodilo au Botswana, le paysage Le Morne de Maurice et les falaises de Bandiagara. Bien sûr, l'État partie donc a pris note des recommandations et a fait parvenir au comité donc, les résultats de ces recherches plus approfondies. Par rapport aux fouilles archéologiques, donc, on a déjà fait les fouilles archéologiques qui a été révisée donc, en 2012 et nous avons donc prévu donc, une descente annuelle sur le bien donc, afin d'assurer le suivi scientifique. Sur tout ce qui se précède, donc, l'État partie donc, se conforme plutôt au renvoi. Merci, Monsieur le Président. Merci aux membres du comité. Merci beaucoup, Madame. Je donne la parole à l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Donc, après les informations qui viennent de nous être données par l'État partie, l'Algérie pense s'inscrire donc dans l'option d'un renvoi du dossier pour exprimer son encouragement au progrès consenti par Madagascar. Merci. Merci à vous, monsieur. Y a-t-il des autres commentaires? Je ne vois pas. Alors, Madame la rapporteure. Ce n'est pas facile. Merci, Monsieur le Président. Donc là, vous voyez, il y a Suisse, Colombie, Estonie, France pour différer le dossier et Sénégal, Afrique du Sud, Algérie, Éthiopie, Mali pour renvoyer le dossier. Donc l'État partie est pour renvoyer le dossier aussi. Je ne sais pas, mais il faut regarder vraiment les possibilités, ce qu'on peut obtenir de l'une décision et de l'autre.
Donc à ce moment-là, on ne peut pas proposer un compromis parce que c'est divisé en deux. Bon, ce sont les deux choses. C'est à vous de décider, soit à l'état partie, je ne sais pas vraiment comment vous proposez à ce stade une solution. Merci. Merci beaucoup, madame. Bon, bien sûr, cette décision est à vous, membres du comité. Je suis dans vos mains. Donc, j'aimerais bien juste, après d'avoir écouté les explications de l'État partie et des autres membres du comité à ces propos, j'aimerais bien peut-être revenir aux délégations de la Suisse, la Colombie, l'Estonie, la France, pour demander votre avis après avoir écouté les explications de l'État partie et les autres membres du comité. Donc, la parole est à vous. Maybe Estonia, would you like to take the floor first? Thank you, Mr. Chair. Estonia still believes that this nomination needs more time and more work than the option of referral would give to the state party. Deferral would be more helpful for Madagascar, as it would allow for the expert mission to the site and further elaboration of the nomination file that would do justice for this wonderful property. Thank you. Thank you, sir. Peut-être la Suisse peut nous aider un peu. Merci, Monsieur le Président. La Suisse peut faire sienne les paroles de notre collègue d'Estonie. Merci, Monsieur. Merci à vous, Monsieur. La France. Oui, merci, Monsieur le Président. Compte tenu de la révision nécessaire, il nous semblerait plus judicieux d'aller vers un différé qui permettrait d'avoir une mission plus approfondie et un soutien beaucoup plus important. Un renvoi nous contiendrait quant au délai et quant aux possibilités d'aide. C'est indiscutable. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. I give the floor to the German delegation. Germany, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. My delegation likes to support every state party to get their sites of outstanding universal value inscribed as soon as possible. But I think in this case, more than 1 year is necessary to address all the missing elements. Therefore, Germany supports the proposal of France and Switzerland, which allows a mission to the site. So we are in favor for deferral. Thank you very much. La délégation de Cambodge. Merci, Monsieur le Président. Après avoir écouté et évalué le temps nécessaire à un travail pour Madagascar, le Cambodge se penche pour le différer en se joignant à la France et à l'Estonie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur. I give the floor to India. Thank you, Chair. I think India has a fair degree of confidence in the state party and in the nomination. We would prefer to go with Senegal, South Africa, Algeria, Ethiopia, and Mali. Thank you. Thank you, sir. Since there are no more... veo a México. México tiene la palabra y será seguido por Qatar. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros nos sumamos a la propuesta de Suiza y Alemania y Colombia. Gracias. Gracias. Le Qatar. شكرا سيد الرئيس. نحن نذهب مع مقترح السنغال والدول التي أيدتها. شكرا. Merci, monsieur. Y a-t-il des autres commentaires de membres du comité?
Je ne vois pas pour l'instant, donc je passe la parole à l'instant au représentant de l'ICOMOS. Merci, Monsieur le Président. Oui, quelques mots pour souligner que, en effet, ce site a un potentiel de valeur universelle exceptionnelle. Mais pour qu'il s'exprime pleinement, une série de conditions doivent être réunies. D'une part, dans la définition du bien, mais aussi dans sa gestion. Je crois que les décisions de créer des comités décentralisés, etc., sont effectivement des décisions très importantes et il faut en féliciter l'État partie, mais d'après les éléments que nous avons eus en main, il y a un véritable projet de développement local avec ces communautés très impliquées dans la vie spirituelle, symbolique du lieu, et que ce travail-là doit être fait et il demande du temps. Et je crois que ça pourrait être un très beau projet de développement durable, de co-développement entre l'économie classique rurale de ces communautés et progressivement le passage à une économie plus touristique avec l'accueil des visiteurs. Merci, Monsieur le Président. Merci, monsieur. Y a-t-il les autres? Je vois le Semiraz Arabini. شكرا السيد الرئيس. وبعد تدخل الجهات الاستشارية الأخير وتأكيدهم على القيمة الاستثنائية لهذا الموقع وعلى تعاون الدولة الطرف والجهود التي بذلت إلى الآن، فإننا وعلى غرار دول التي أيدت اقتراح السنغال ولثقتنا في أن الدولة الطرف إذا منحت الفرصة مستقبلا ستكون قادرة على الوفاء بالمشاغل التي عبرت عنها الجهة الاستشارية. لذلك نحن نؤيد مقترح السنغال والهند والدول الأخرى التي أيدتها. Thank you, sir. I give the floor to Thailand. Thank you, Chair. Thailand trusts in the ability of the state party to do its mission. Hopefully, with the help of France, it will be able to complete their work very immediately. Thank you. Thank you. I give the floor to Iraq. Sorry, Thailand is with the state party of Senegal. Iraq, please. شكرا. العراق يود أيضا أن يؤيد المقترح السنغالي وإعطاء الفرصة إلى الدولة الطرف للمزيد من التعاون. شكرا. Thank you. I give the floor to Russian Federation. Спасибо, господин председатель. Мы тоже, выслушав ответы стороны государства, в общем, понимаем, что работа ведется очень большая. Поэтому Российская Федерация поддерживает предложения Сенегала, Катара, Индии и других входящих в эту группу государств. Thank you, sir. I give the floor to Japan. Thank you, Mr. Chairman. I'd like to remind the committee that there is a qualitative difference between referral and deferral. And given the great potential this site has for the establishment of the OUV and the capacity of the state party to achieve the final goal, I think deferral gives more rooms of maneuver so that the state party can use its power and together with the cooperation from ICOMOS. I think deferral is probably a better way and quicker way
for the state party to achieve its goal. I emphasize because 5 years ago, Hiraizumi was deferred, and 3 years later, it was inscribed. The ICOMOS recommended to inscribe it. And similarly, North Korean case, which was deferred in 2008, is now going to be, or at least ICOMOS proposes to inscribe it only 5 years later. So deferral does not mean any damage to the preparation of the state party. So I tend to join Swiss and other member states to maintain the original deferral. Thank you. Thank you very much. Je vois la France. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Comme cela vient d'être dit par la délégation du Japon, il y a des précédents. Sans la durée, malheureusement, et compte tenu de ce qui reste à faire, la France ne sera pas en mesure d'apporter cette aide efficace à Madagascar, ce que nous regrettons, parce qu'il y a encore beaucoup d'éléments à revoir, notamment sur le périmètre et sur les limites. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Le Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Heureusement, ce n'est pas le nord et le sud. J'avais une grosse crainte pour cela. On voit bien que notre comité est très équilibré et que les collègues se prononcent suivant la lecture qu'ils font des choses. Je pense ceci dit que l'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Et c'est pour cela que nous avions tenu à donner la parole à l'État parti. Je pense que l'État parti est un État majeur, souverain, qui sait prendre ses responsabilités. Et je pense qu'à partir du moment où il a décidé de prendre ses responsabilités, de se donner les moyens de répondre aux interrogations objectives et très sérieuses de l'organisation consultative, je pense qu'à partir de ce moment-là, il n'y a aucune bonne raison de considérer que l'État parti était dans l'incapacité de tenir ses engagements. Je pense qu'il n'y a aucune bonne raison de dire cela. En conséquence, je souhaite que les États partis fassent confiance à un partenaire qui prend un engagement sur le temps et qui est conscient des risques qu'il prend en prenant cet engagement-là. Merci. Merci à vous, monsieur. Y a-t-il des autres commentaires? Well, as we can see, the President is in your hands because there is several states, committee members, who are 8 committee members requesting for deferral and 11 requesting for referral. Of course, I understand that we need to trust on the efforts and the very important efforts that the state party has been implementing until now, because, of course, it is a very important site for them. So the committee has to recognize this effort. But even though, in order to get a dossier very well prepared, strong, and in accordance to what is necessary, of course, those states, those committee members who has expressed their point of view for the deferral, of course, we can value, and we should also value their arguments. So, I said again, the decision is in your hands. As I repeat, we have 8 committee members, asking for deferral, and 11 asking for referral.
So in that regard, maybe we should consider the majority in this case. And I would like to raise this question to you, the committee members. Shall we proceed according to the majority? I mean, of course, having in mind the important arguments. I see a point of order of Germany, please. Yes, thank you, Mr. President. I mean, obviously, there's no consensus in this case, although the views are not so far from each other. The committee as a whole is of the view that this year, today, the nomination file is not yet ready to be inscribed. The difference between the 11 and the 8 members of the committee is just the time the state party would need to bring its act together. And as we have heard from the advisory body, 1 year is not enough. I think in this case, the advisory body has an important role to play in order to have the site inscribed when it comes on our table the next time. And I would not like to see this nomination again this next year, and in the end we cannot inscribe. So I think we should give the state party the necessary time, and also the advisory body the necessary time for assistance to the state party. And in the end, I mean, I would appeal to the committee to find a consensus on this basis. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ambassador. Indeed, we should try to get a consensus in this very important nomination. Now I give the floor to the delegation of India. India has no comment, so I give the floor to Senegal. Merci, Monsieur le Président. Je pense que depuis que nous avons commencé ces travaux, nous avons fait preuve de beaucoup de sagesse. Je pense que nous avons rencontré, depuis le début de nos travaux, des questions beaucoup plus difficiles que celles-là. Le renvoi donne à l'État parti la possibilité de travailler sur 3 ans. Je pense que c'est considérable. Et au regard de ce qui a été fait jusqu'à présent, je pense qu'on devrait lui faire confiance et lui permettre de cultiver l'estime de soi et de trouver en lui-même les ressources nécessaires pour faire ce travail-là. Je pense que nous sommes dans un contexte multilatéral. Il y a beaucoup de possibilités de collaboration de part et d'autre. Et sur cette base-là, je continue à dire que nous devrons cultiver la tolérance, la compréhension, l'estime des uns et des autres, nous faire confiance, d'autant plus que notre convention nous permet de sanctionner si l'engagement pris n'est pas respecté. Donc moi, je ne vois pas le risque majeur, vital, qu'il y a à faire confiance à l'État parti et lui donner 3 ans supplémentaires pour faire face à ses responsabilités. Alors vraiment, je voudrais inviter les autres États membres qui ne seraient pas tout à fait de cet avis-là, d'essayer de se mettre dans la peau de l'État parti et d'être à l'écoute de ce discours alternatif par rapport à l'estime de soi qu'ils ont chacun individuellement. Merci. Merci, monsieur. I give the floor to India. Thank you, Chair. The pace and path of progress depends upon certainly the capabilities of the state party, but also on the will of the advisory body. And we have seen cases where there has been a great deal of speed, of progress, and the advisory bodies are capable of it, and we know that.
Secondly, UNESCO as a whole is committed to something called Priority Africa. We would like to see it reflected in practice. We would like to see it reflected on the ground. Thirdly, this year, the Arab region and and Africa, between them, had only 6% each of the recommended nominations. That single-digit figure gives us cause to worry, because that is not the way you're going to create a balanced list, a representative list. That is not the way you're going to get Africa and their wonderful heritage recognized. I would say that the state party, please give them the option, and they have expressed their confidence. I think the advisory bodies need to be advised, and the World Heritage Center needs to be encouraged, if necessary, to help the state party, and let us leave it at that. And I think we should actually put in practice a lot of what we've spoken of, not only at the World Heritage Committee, but also at the Executive Board and others, where there is a collective imperative to encourage Africa. Thank you. Thank you, sir. Je passe la parole à Mali. Merci, Monsieur le Président. Je pense que il faut tenir compte de l'engagement de l'État parti et nous soutenons le renvoi parce que l'État parti effectivement s'est engagé en tenant compte de facteurs externes et internes au pays. C'est extrêmement important. Le renvoi, ça demande un travail, j'allais dire, à court terme. Il faut se mettre dans le temps et nous soutenons, mais en faisant confiance à l'État parti, c'est extrêmement important. Et je crois que l'État parti s'est engagé pour ce renvoi, mais tout le monde est d'accord qu'il y a des problèmes. Ça veut dire que l'État parti est en mesure de lever ces problèmes. Merci. Merci. Je passe la parole à la délégation de la Suisse. Merci, Monsieur le Président. La Suisse partage l'avis de l'Inde pleinement, qu'on aimerait voir plus de candidatures de l'Afrique et on aimerait les voir rapidement. Mais c'est à notre sens, justement pour cette raison-là, qu'il faudra choisir la meilleure façon et différer la candidature parce qu'elle donne plus de possibilités à l'État parti de revenir avec une candidature valable. Et on n'est pas ici en train de juger la capacité de l'État parti. Ce n'est pas non plus une question purement de temps, mais c'est une question de procédure, parce qu'un différement permet d'envoyer une mission des organisations consultatives qui est une garantie que l'État parti puisse avoir une évaluation complète d'une candidature, qui puisse avoir de nouvelles limites, qui puisse avoir une autre construction de la valeur universelle exceptionnelle si besoin est, et donc aussi une garantie que la nomination puisse être inscrite dans relativement peu de temps. Cette garantie, on l'a beaucoup moins si on renvoie la candidature et on doit rester dans les limites de la candidature actuelle. Merci, Monsieur le Président. Merci. Bueno, evidentemente tenemos un caso en el cual entendemos vuelvo y señalo, el compromiso del Estado parte para trabajar más el expediente y completarlo, así como también tenemos los comentarios de las delegaciones que señalan que es necesario dar más tiempo y que han ofrecido además su colaboración para prestar su cooperación al Estado parte para reforzar este procedimiento, esta nominación, perdón. En este momento, y teniendo en cuenta los procedimientos del comité, vuelvo nuevamente a preguntarle a los miembros de este comité si es que hubiera alguno de aquellos miembros que están a favor del defer, después de escuchar las explicaciones que estamos escuchando en este momento, si tal vez hubiera la posibilidad de que alguno de ellos apoyara, teniendo en cuenta el compromiso del Estado parte, la proposición del refer. Si ese es el caso, tienen la palabra.
Mr. Ambassador, I'm just asking if this is possible, that any one of those committee members who are asking for defer, after listening to the comments and explanations and keeping in mind the compromise of the state party, could maybe try to move to the referral decision. Colombia tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Esto es un cuerpo colegiado que, en la medida de lo posible, debe tomar sus decisiones por consenso, pero igualmente, cuando no se llega a un consenso, como en este caso, creo que se deberían tomar las decisiones por mayoría. Y hay una mayoría que respalda la propuesta hecha por Senegal. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Germany. Mr. President, do I understand that you're going for a vote? No. No? No, Mr. Ambassador, I'm just asking if this is possible, just to go with the majority, as the representative of Colombia has just mentioned. And I think that maybe this could be a recognition for the member state, and even for those committee members who has raised the importance that the state party could undertake much more efforts in order to reinforce this nomination. But anyhow, since I want, of course, that this committee take a decision based on a common view or consensus, I am presenting you, I'm raising you this question again. Veo al delegado de México que quiere tomar la palabra. Gracias, señor presidente. En aras justamente de ese consenso, nosotros tomaríamos la otra posición entonces. Muchas gracias. Entonces, México podría aceptar el refer. La Suisse, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Peut-être une proposition pour qu'on puisse aller de l'avant. Si vous nous demandez si nous nous opposons formellement à un renvoi, je pense que nous allons nous taire. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur. Je vous remercie pour votre commentaire. India, please. Thank you, Chair, and I'd like to thank the Swiss delegation for yet another manifestation of the famed Swiss neutrality. Let me also ask the World Heritage Center, because I think this is a commitment that UNESCO as a whole has made of providing a priority Africa. Is it that we can be a little more encouraging? The deferral will mean a whole, fresh, new nomination. I've been through the file, I've been through the nomination. What you need is additional information. What you need is clarification. What you need is elaboration. You don't require the consultant's dream of an entirely fresh nomination. Thank you, Chair.
Thank you very much, Mr. Ambassador. Evidentemente, valoramos mucho los comentarios de la delegación de Suiza, así como lo que acaba de mencionar el distinguido embajador de la India. Teniendo en cuenta esto, creo y veo que no hay una oposición como tal y directa a que tomemos la decisión de refer back to the State Party. En ese sentido, entonces, pido al comité que podamos tener en cuenta estas consideraciones, así como tratar de avanzar teniendo en cuenta los dos puntos de vista que aquí se han explicado, y entonces les pido que pudiéramos estar entonces de acuerdo con adoptar la decisión de refer back to the State Party. Si no hay objeción directa a este punto, entonces procedemos a adoptar esta decisión. ¿Podemos hacerlo? Entonces adoptamos la decisión de refer back to the State Party. Please, Madame Rapporteur. Merci, Monsieur le Président, mais ils n'ont pas vu la décision entière, donc je voudrais vraiment, parce que peut-être il y a des délégations qui vont s'opposer encore, mais bien sûr, je suis très contente qu'on ait un accord. S'il vous plaît, Sénégal a proposé, parce qu'il y avait des avancements en ce qui concerne l'État parti, donc ils ont proposé des changements dans la décision, et je vous prie d'aller au petit C. Petit C, s'il vous plaît. Bon, parce qu'il ne s'agit pas d'une absence des données, mais actualisées. Donc c'est un petit amendement. Je pense que vous pouvez tous être d'accord. Le D aussi, parce que l'État parti a dit qu'ils ont fait déjà un plan de conservation, donc il faut le mettre en œuvre, rendre effectif, c'était la proposition du Sénégal. Et ensuite, aussi la cellule provisoire de gestion, on a entendu qu'elle a été créée, donc la proposition était de biffer le paragraphe E et bien sûr de garder le paragraphe qui était auparavant F et maintenant il devient E, excusez-moi, ce qui veut dire rendre effectif un plan et après un plan de gestion et après le paragraphe qui a été proposé par le centre. Ensuite, le petit G devient F et la décision est tout à fait jusqu'à la fin, la proposition est la même comme proposé déjà dans vos documents. Je pense, Monsieur le Président, que vous pouvez procéder. Bon, il y a la France. Merci beaucoup, Madame. Je vois la France. Oui. Donc, c'est juste à propos du point 3, qui est contradictoire avec la décision de renvoi. Merci beaucoup, monsieur. Tout à fait. Donc, on prend note de ça. Merci à la France de nous faire signaler. On va biffer aussi, là, parce que ce n'est pas possible au cas de renvoi d'avoir une mission. Donc, on va biffer de conséquent le paragraphe 3. Et on peut procéder à l'adoption, je pense, si vous n'avez pas d'autres commentaires. Merci. Merci beaucoup, Madame. Donc, y a-t-il des objections à ce projet de décision tel qu'amendé? Je ne vois pas. Donc, on peut considérer le projet de décision numéro 37 comme 8B21 adopté. Now we move to the next item. I now invite ICOMOS to present the nomination of the Historic Center of Agadez, Niger. ICOMOS, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Centre historique d'Agadez, Niger.
La ville historique d'Agadez remonte au XVe et XVIe siècle, lorsque le sultanat de l'Aïr s'y installe, favorisant le regroupement de tribus touaregs et le développement des échanges économiques et culturels transsahariens. En termes de catégorie de biens culturels, il s'agit d'un ensemble. La ville d'Agadez est située au sud-est du désert du Sahara, à l'extrémité méridionale du massif de l'Aïr. Elle fut de longue date une étape majeure des caravanes reliant le Maghreb oriental à la région sahélienne, entre la boucle du fleuve Niger et le lac Tchad. Le bien est formé par la totalité de la cité ancienne d'Agadez. Elle est au centre de la ville actuelle qui s'est étendue progressivement à son pourtour. La zone tampon est constituée par sa périphérie immédiate. Elle apparaît dans l'imaginaire collectif comme une porte du désert, ce qui indique bien sa fonction historique de centre commercial et d'organisation des caravanes. Le matériau unique de son bâti est l'adobe, dont subsistent des témoignages remontant au XVe et XVIe siècle. La cité historique comprend 11 quartiers aux formes irrégulières, témoins des limites des anciens campements des tribus touaregs au moment de leur sédentarisation. Ils constituent encore aujourd'hui la trame administrative de la ville historique. Le bien comprend 18 monuments ou sites majeurs. Le patrimoine bâti de la vieille ville a été pour l'essentiel conservé. Il forme une trame urbaine dense, mais aérée par de nombreuses placettes et rues aux formes irrégulières. Il est toujours densément habité. Les maisons sont entretenues dans le respect des traditions de l'architecture en terre. La grande mosquée d'Agadez remonte au début du XVIe siècle. Elle a été agrandie à plusieurs reprises dans le respect des options architecturales originelles. Ce lieu spirituel, hautement symbolique de l'islam, accueille toujours la grande prière du vendredi. Son minaret de 27 mètres, entièrement en terre crue, est le plus haut de ce type. Il dispose d'un escalier intérieur hélicoïdal. À son voisinage immédiat, le palais du sultan de l'Aïr a été conçu simultanément. Le palais du sultan exerce toujours ses fonctions traditionnelles de résidence de sa famille et de lieu de son gouvernement. Il comprend un bâtiment résidentiel sur plusieurs niveaux, des cours et des salons de réception. C'est un bel exemple d'ensemble architectural complexe en adobe. 2 mosquées de la vieille ville remontent au XVIe siècle. Les 2 gros piliers décorés de la mosquée Tandé illustrent l'exubérance stylistique des architectures intérieures à Agadez. Les façades extérieures et les balustrades des toits en terrasse sont également d'une grande richesse d'inspiration et de variation autour de thèmes communs. Un inventaire systématique du patrimoine urbain doit être complété, au-delà des seuls monuments et maisons remarquables. Différentes influences stylistiques s'expriment dans un ensemble original ou style d'Agadez. Certaines viennent du sud, depuis le fleuve Niger, d'autres d'Europe. Toutes les réalisations sont en adobe, qui montrent des capacités techniques étonnantes, comme les arcs croisés de la photo de droite. Les pratiques créatrices de l'architecture de la terre crue se sont poursuivies jusqu'au XXe siècle, jusqu'à une période récente pour des constructions privées, hôtels, boucheries, etc. L'intérieur de l'hôtel de l'Aïr illustre un art exceptionnel de l'arche de plein cintre en terre. La vieille ville historique est toujours le lieu de grandes manifestations religieuses, de fêtes traditionnelles et de parcours rituels du sultan, chaque année à date fixe. En lien étroit avec son rôle caravanier, Agadez est de très longue date un lieu d'artisanat diversifié et de haute valeur ajoutée,
travail du cuir, du bois, de la poterie, production de bijoux et d'ornements. Si la ville ancienne présente un niveau satisfaisant d'intégrité et d'authenticité, elle connaît toutefois des altérations. Usage de couvertures en tôle, murs de parpaing, remplacement des huisseries en bois par du métal ou du PVC, des agressions visuelles par des poteaux électriques et par des peintures publicitaires murales existent aussi. Le savoir-faire de l'adobe et de la construction des toitures en bois perdure, précieux pour la conservation régulière des bâtiments. Mais il faut les conforter en renforçant leur transmission et en s'inquiétant du renouvellement des ressources en bois traditionnels. Comme déjà indiqué, l'intégrité et l'authenticité sont d'un niveau satisfaisant et le bien est dans un état général de conservation assez satisfaisant. Mais il s'agit d'un système fragile auquel il faut prêter attention. L'analyse comparative a été renforcée, mais elle demeure un peu superficielle. La valeur universelle exceptionnelle est cependant démontrée et les critères 2 et 3 ont été justifiés. Les délimitations du bien et de sa zone tampon sont satisfaisantes. Une production réglementaire a été instituée et le sultanat maintient une protection traditionnelle. La conservation traditionnelle doit être renforcée par différentes mesures de gestion. Le système de gestion est en cours de mise en place. L'ICOMOS recommande que le centre historique d'Agadez, Niger, soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial, sur la liste des critères 2 et 3. L'ICOMOS recommande que l'État partie prenne en considération les points suivants. Poursuivre et achever les travaux d'inventaire. Mettre en place des standards de restauration. Suivre les résultats de la politique récemment mise en œuvre en vue d'enrayer l'usage des matériaux non traditionnels. Porter une attention particulière à la situation des annonces publicitaires. Décrire de manière unifiée et pratique les indicateurs du suivi du bien et les résultats de leur mise en œuvre. Soumettre d'ici au 1er février 2014 un rapport au Centre du patrimoine mondial sur les progrès faits dans la mise en œuvre des demandes et recommandations ci-dessus, pour examen par le Comité à sa 38e session. Mettre en place des procédures de concertation et de sensibilisation de la population à la conservation du bien, porter une attention particulière à la transmission des savoir-faire, porter une attention particulière à la question des essences de bois, prendre mieux en compte la question générale de l'assainissement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur. Je passe la parole maintenant aux membres du comité. Je veo a Colombia, que será seguido por Alemania, Francia y Emiratos Árabes. Gracias, señor presidente. Vemos en este informe que fue el bien inscrito en la lista tentativa en el año 2006, que tuvo una asistencia internacional por parte del Centro de Patrimonio Mundial en el 2002 y finalmente un sitio que después de oír la excelente evaluación de ICOMOS amerita estar en la lista del Patrimonio Mundial. Hemos disfrutado enormemente también con estas bellísimas imágenes y nuestra delegación pues estaría completamente de acuerdo en inscribir este sitio y de antemano felicitamos al Estado de Níger por la preparación de este expediente. Muchas gracias. Muchas gracias al delegado de Colombia. Now I give the floor to the distinguished representative of Germany. Thank you, Mr. President. I would like to congratulate the State Party for the convincing nomination, which is well prepared and convincing. And I'm very happy. Germany supports the inscription of the site of the historic center of Agadez. And we are also very happy
that another African site can be inscribed today. Thank you. Thank you very much, Mr. Ambassador. Of course, I'm sure that we all want to congratulate the State Party for this very important nomination. Now I give the floor to France. Madame. Merci, Monsieur le Président. La France tient à féliciter le Niger pour la grande qualité de son dossier, très bien préparé, en étroite coopération avec l'ICOMOS. Dans une région de nomadisme, Ekdes vaut donc la peine d'être visité, comme le suggère son nom en tamakesh. Perle au milieu d'une zone sahélienne meurtrie, la France salue cette proposition d'inscription d'Agadez au patrimoine mondial, signe d'espoir pour toute cette région. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame. Maintenant, je passe la parole à les Émirats arabes unis. شكرا سيد الرئيس. الإمارات تهنئ الدولة الطرف على هذا الموقع الجميل، ونهنئهم أيضا على القدرة على الصون والحفاظ عليه عبر القرون الماضية في بيئة يكون الحفاظ والصون فيها صعبا كما ندرك ذلك. لذلك يعني نهنئهم على هذا الجهد المستمر من قبل عملية الإدراج يعني أو التقدم للإدراج. ندرك بأنهم حافظوا على هذا الكنز التاريخي والثقافي والروحي. نقدر جهود إيكومس لجعل هذا الإدراج ممكنا، ومركز التراث العالمي تهنئتنا للنيجر، ونتمنى أيضا أن نرى مواقع كثيرة أخرى في المستقبل. شكرا. Merci, monsieur. Je vais passer la parole au Sénégal et bien sûr, je vous prie de tenir compte du temps que nous savons qu'il nous reste pour aujourd'hui. Le Sénégal. Bien, pour faire plaisir au Présidium, nous nous contenterons de féliciter l'ICOMOS et l'État parti du Niger. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci vraiment. Le Mali. Merci, Monsieur le Président. Le Mali salue le travail accompli pour ce dossier. Depuis des années, il faut rappeler que le programme Africa 2009, qui est un programme pour la gestion du patrimoine immobilier en Afrique subsaharienne, s'est beaucoup impliqué dans ce dossier. Et ça, il faut le dire ici. Ensuite, saluer la persévérance, la patience et la persévérance de l'État parti du Niger, qui a fait un travail remarquable avec ce dossier. Nous sommes d'autant heureux que Agadez, c'est un peu Tombouctou. Et pas seulement sur le plan architectural, mais sur le plan, le rôle qu'ils ont joué dans le commerce transsaharien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. En plus, le Agadez, c'est connu en Afrique de l'Ouest comme à travers la fameuse croix d'Agadez, qui est un symbole emblématique. À ce sujet, je voudrais vous raconter ici une légende qui remonte au XVe siècle. Et cette légende est liée à un roi Touareg méchant qui interdit l'entrée de sa maison à cause de sa fille très belle et aimée de tous. Mais un guerrier réussit à parler et séduire cette fille. Ne pouvant pas avoir accès à la fille, le guerrier décida de lui envoyer un message et eut recours à un forgeron qui lui confectionna un bijou en guise d'amour. Lorsque le gardien du sultanat apporte la bague à la princesse, elle comprit le message. Avec une servante, elle ouvrit la porte arrière du palais afin que le guerrier puisse entrer. Quand le roi apprit l'histoire, il appela le guerrier et décida de les marier. La princesse voulut alors que sa bague devienne un pendentif. Pour tous ceux qui visitent le Niger connaissent cette croix-là.
Alors, on commençait alors à raconter cette histoire dans toute la région. Comme la princesse est issue d'une famille noble et puissante, la croix d'Agadez devient un objet de luxe. Dès lors, chaque époux dut mettre un objet dans le trousseau de mariage de sa future femme, une croix d'Agadez, dont le prix équivalait à celui d'un chameau. C'est une belle légende qu'on raconte qui est connue dans la sous-région et pour dire que Agadez, c'est une cité importante. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, monsieur. C'est très important, vos commentaires. Je donne la parole aux délégations du Japon et je vous prie encore une fois de tenir compte du temps qui nous reste pour aujourd'hui. Thank you, Chair. Japan congratulates Niger on the excuse me, on the very magnificent, magnificent historic site. This site is at an exceptional crossroads for the caravan trade, with outstanding monumental ensembles such as Sultan Palace. We are very pleased to have another gem like this on our heritage list. Thank you. Thank you very much. I still have five members, committee members who wants to take the floor. So with your permission, of course, I would like to remind you that we need to advance in our agenda. So having this in mind, I will give the floor to Estonia. Thank you, Mr. Chair. Estonia welcomes this huge achievement of Africa. Thank you. Thank you very much, sir, for your cooperation. I give the floor to South Africa, madam. Thank you, Chair. I would like to congratulate Niger for the excellent work they've done. And in spirit of brevity and respecting the Chair, there's much to be said about this site. But I'd like to say that this site serves as an inspiration to us Africans, that even with meager means, tenacity and hard work, you can achieve such good results. This is one of the few sterling works that has been done in the continent. Thank you. Thank you very much, madam. Je donne la parole au Qatar. شكرا سيدي الرئيس. نود بدورنا أن نهنئ النيجر على هذا الموقع الجميل الممتلئ بالروحانيات الذي يشهد على مرور أناس تركوا وراءهم آثاراً تدل على حضارتهم وعلى إبداعهم في تطويع الطبيعة ولخلق آثار باقية إلى مدى الحياة. وشكراً. Thank you very much, sir. I give the floor to Ethiopia, followed by Algeria, and after Malaysia, who will be the last speaker. So, Ethiopia, you have the floor. We congratulate Niger for the effort and ECOMOS for the wonderful work done. And this inscription is a jewel on the crown. Thank you. Thank you, sir. L'Algérie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. L'Algérie félicite le Niger pour la proposition d'inscription de ce célèbre centre historique, magnifique centre historique d'Agadez, dans la liste du patrimoine mondial, et félicite également l'ICOMOS pour la qualité du dossier, un dossier bien documenté et aussi bien argumenté. Aussi, nous appuyons cette inscription qui vient enrichir et renforcer le capital patrimonial africain. Toutefois, un petit regret, on regrette quelque peu que le critère 1 ne soit pas retenu pour exprimer la dimension chef-d'œuvre du génie créateur humain, tout particulièrement à propos de ce que l'État partie a essayé de mettre en relief, le minaret, la plus haute construction au monde, dont la structure porteuse est exclusivement faite en terre cuite. Nous aimerions peut-être entendre l'ICOMOS nous donner quelques précisions sur ce point particulier. Merci, Monsieur le Président.
Merci à vous, monsieur. The last speaker on my list is Malaysia. Malaysia, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Malaysia would like to congratulate the state party Niger for its important historic center of Agazet to be inscribed in the World Heritage List. The earthen architecture dated back in 15th century shows a remarkable example of traditional building shaped by hand and yet remains structurally intact until today. Malaysia again congratulates Niger for the inscription. Thank you. Thank you very much, sir, and thank you all of you for your comments. And on the request of the committee, I would like to give the floor 1 minute to the representative of ICOMOS. Merci, Monsieur le Président. Voici la justification apportée par l'ICOMOS à cette question du critère 1. L'ICOMOS considère que la hauteur du minaret exprime en effet une performance technique et qu'elle témoigne d'une maîtrise de bon niveau dans l'usage de l'adobe. Toutefois, les éléments stylistiques et l'ensemble formé par le minaret, la mosquée et ses dépendances n'atteignent pas par eux-mêmes et en tant qu'ensemble monumental complet le niveau d'un chef-d'œuvre à caractère unique. Les arguments avancés ressortent plus du critère 3 déjà retenu que du critère 1. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, nous passons la parole au rapporteur afin de nous lire la décision. Vous pouvez aller, merci Monsieur le Président, vous pouvez aller directement à l'adoption de la décision 37 comme 8B22 telle que présentée dans les documents parce qu'on n'a pas reçu aucun amendement. Merci. Merci madame. Avec ceci étant dit, je peux considérer donc que la décision 37 comme 8B22 est donc adoptée. Thank you very much. Thank you very much, and let me congratulate Niger on behalf of the entire committee for the inscription of this property. I've been informed that the mayor of Agadez is in the room. So, sir, you have the floor for 2 minutes for present your brief statement. Thank you very much. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord, au nom de la délégation du Niger, de vous présenter Sa Majesté le Sultan d'Agadez qui est à mes côtés, qui va devoir dire un mot en langue. Merci, Monsieur le Président. Au nom de la population de la région d'Agadez, nous remercions le patrimoine mondial, nous remercions l'ICOMOS qui nous a aidés à monter ce dossier fascinant. Merci au Cambodge pour l'accueil qui nous a été fait. Donc, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Juste un mot pour effectivement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du comité, Mesdames et Messieurs, chers participants, je voudrais d'abord adresser mes sincères remerciements au Comité du patrimoine mondial ainsi qu'aux organisations consultatives et à tous les partenaires pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer en faveur de la protection du patrimoine mondial. Monsieur le Président, vous comprenez bien que le Niger, honoré, se réjouit de l'admission du centre historique d'Agadez sur la liste du patrimoine mondial que vous venez d'adopter. Notre pays mesure les enjeux et les conséquences liées à cette inscription qui appelle nécessairement à la réalisation des actions concrètes en faveur de la conservation durable du bien inscrit. C'est pourquoi il me plaît, au nom du sultan de l'Aïr, garant de la préservation du bien visé, de réitérer ici notre engagement et notre volonté à contribuer
davantage et efficacement, plus que par le passé, à la préservation de la valeur universelle exceptionnelle pour laquelle le site d'Agadez vient d'être inscrit. En outre, Monsieur le Président, nous engageons à mettre en œuvre les recommandations formulées et à transmettre un rapport de mise en œuvre au Centre du patrimoine mondial en 2014. Avant de terminer, j'exprime encore aussi toute notre gratitude et notre reconnaissance aux autorités du Royaume de Cambodge pour l'accueil chaleureux dont nous avons fait l'objet durant notre séjour. Et enfin, je vous invite tous à Agadez pour venir découvrir cette terre d'hospitalité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you very much. So, dear colleagues, now we turn to our next agenda item, which is the Levuka Historical Port Town in Fiji. I now invite ICOMOS to present the nomination. So, please, madam, please proceed. Thank you very much, Mr. Chairperson. I will now be presenting the nomination of Levuka Historical Port Town, Fiji, and this nomination is the first proposal presented by Fiji to the World Heritage List. Levuka comprises a low line of buildings amongst coconut and mango trees along the beachfront and was the first colonial capital of Fiji. It developed from the early 19th century as a center of commercial activity and retains warehouses, bond stores, port facilities, residences, as well as religious and social institutions of the indigenous population. Levuka is located in the Fiji Islands, more specifically on the east coast of Ovalau Island in the Eastern Division. The site covers a total area of roughly 70 hectares. The copper sheds, warehouses, port authority, port and customs house buildings together define the port area to the south of the property. The commercial buildings of Beach Street line the landward side of the street along the beachfront, while on the seaward side trees and green turf fringe the foreshore and seawall. They are generally single-story buildings constructed of similar materials, fronted with verandas and parapets bearing the business name. The waterfront is characterized by the wharf complex with port and copra shed, but also by the stone and concrete seawall which runs the entire length of Beach Street. Other buildings of the early colonial period are the courthouse and the government buildings seen here, as well as religious buildings such as the Sacred Heart Cathedral. The Royal Hotel, founded in the 1860s, is now the last surviving hotel in Levuka and one of the oldest surviving in the South Pacific. The Baba settlement, located further uphill, is associated with the Pacific Island labor trade for the sugar, cotton, and palm oil industries. And further monuments included in the property are the public school and the Masonic Hall. As part of the consultation process between ICOMOS and the state party, Fiji submitted revised boundaries and buffer zones, and the hills towards the main crater of Ovalau, forming the backdrop of the settlement, are now included in the buffer zone up to the rim. In its evaluation of the site, ICOMOS considered that the criteria, authenticity, and integrity were met, and that the comparative analysis was sufficient. The revised boundaries are adequate, and the management system established sufficient. In terms of protection, the state party has convincingly demonstrated the mechanisms of customary protection and is at present in the process of promulgating the Fiji World Heritage Decree, which will provide formal legal protection to the property. While conservation is adequate, it would further benefit from a medium-term conservation plan and professional development in this sector. ICOMOS recommends to inscribe Levuka Historical Port Town on the World Heritage List on the basis of criteria 2 and 4. ICOMOS further recommends to complete the process of promulgating the World Heritage Decree, establishing a conservation plan, and complete the inventory of archaeological sites. ICOMOS would like to draw special attention to the fact
that maximum building heights and density have to be strictly controlled to preserve the unique setting of the property and to clearly integrate such provisions in the town planning schemes. Thank you very much, Mr. Chairperson. Thank you, Madam. Now I turn again to the committee members, and I invite you to present your comments, recalling you again about the time that we have left for today. So the floor is yours if this is the case. I can see Japan. Japan, please. Thank you, Chair. We would like to support the proposed inscription of Levuka Historical Port Town. I understand which is the first case of inscription for Fiji. I wish to heartily congratulate Fiji on a successful nomination of this exceptional site. Thank you. Thank you very much, Mr. Ambassador. I give the floor to Germany. Thank you, Mr. Chairman. Germany congratulates the State Party for the nomination of this beautiful site. We are deeply impressed by the group of buildings filling a gap on the World Heritage List. We fully support the inscription. I have only one little remark. ICOMOS states in its report that protection will be adequate when completed with regard to previous decisions, for instance, the last one. We should be consistent and ask for a report on the implementation of the Fiji World Heritage Decree and other recommendations. I have a proposal for this usual paragraph, which like follows: requests the State Party to submit by the 1st February 2015 a report to the World Heritage Center outlining progress made in the implementation of the above-mentioned recommendations to be examined by the World Heritage Committee at its 39th session. So congratulations again to the State Party. We are happy, very happy to see a site of Fiji inscribed on the World Heritage List. Thank you, Madam. Je passe la parole à la délégation du Cambodge, qui sera suivie par l'Estonie. Merci, Monsieur le Président. Le Cambodge tient à féliciter l'État parti Fidji pour son inscription, donc première inscription sur ce site, sur la liste du patrimoine mondial. Merci. Merci à vous, Monsieur. L'Estonie, vous avez la parole. Thank you, Chair. Estonia congratulates Fiji on the first nomination of this state party. The nomination of this culturally diverse and extremely well-preserved, charming port town of Levuka, and supports its inscription on the World Heritage List. It should be especially mentioned that the approach taken by the state party complies with the historic urban landscape approach, which is also recommended by UNESCO. Thank you. Thank you, Madam. South Africa, you have the floor. Thank you, Chair. South Africa congratulates Fiji for the nomination of the historical port town, and we'd also like to commend the advisory body, ICOMOS, for the support and the good work they've done. And this has been displayed from time to time, that when there is such a good cooperation between the state party and the advisory body, such good work results. And this time around, we have had examples and lessons from small states. Fiji is a small island, very remote as compared to other places in the world, and this is a very good example from Fiji. Thank you. Thank you very much, Madam. Je passe la parole à la délégation de la France, suivie de l'Éthiopie, et je vous prie, chers collègues, de prendre note des commentaires du Président. Merci, Monsieur le Président. La France soutient les recommandations de l'organe consultatif, félicite Fidji pour cette proposition et se réjouit de cette grande première pour cet État parti. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. L'Éthiopie, vous avez la parole. Thank you, Chair. The State Party of Ethiopia congratulates the State Party of Fiji for its first site to be inscribed on the list, and the State Party commends ICOMOS as well for the work done. Thank you. Thank you very much, Madam.
I give the floor to Malaysia, followed by the Russian Federation. Malaysia. Thank you, Chair. Malaysia strongly supports this inscription from Fiji and congratulates Fiji for its first World Heritage Site. We also would like to thank ICOMOS for working together with Fiji to help it in its inscription. Thank you very much. Thank you very much, Madam, for your comment. Russian Federation, followed by Algeria. Российская Федерация поздравляет Фиджи, поздравляет ИКОМОС как консультативный орган, наш комитет, все наше сообщество с принятием в список всемирного наследия удивительной, элегантной такой номинации небольшого государства. Спасибо. Thank you, sir. I give the floor to Algeria, followed by India. Algeria. Merci, Monsieur le Président. Nous voulons appuyer l'inscription du bien dans la liste du patrimoine mondial. Donc, félicitations à l'État partie et à l'ICOMOS. Merci, monsieur. J'ai 4 intervenants. Et après, je vais clôturer la liste des intervenants. Je passe la parole à l'Inde, suivi par le Mali. Thank you, Chair. We fully support this inscription for Fiji. Thank ICOMOS for the recommendation and congratulate the state party on its first inscription. Thank you. Thank you, madame. Le Mali, vous avez la parole, Merci, suivi par la Suisse. Monsieur le Président, le Mali félicite l'État parti pour la qualité du dossier, mais surtout l'ICOMOS, car au-delà, si vous voulez, du dossier présenté par l'État parti, il y a aussi les compétences de l'ICOMOS. Merci. Merci beaucoup, monsieur. La Suisse, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous aimerions nous joindre au Mali, féliciter l'État parti pour son premier site et également l'ICOMOS pour son grand travail d'évaluation. Merci beaucoup, Monsieur. Merci. Et le dernier intervenant, c'est le Sénégal. Merci, Monsieur le Président. Le Sénégal voudrait s'associer aux félicitations des autres pays pour féliciter et l'État parti et l'ICOMOS pour l'appui à ce premier site du Fidji. Merci. Merci, madame. Et donc, maintenant, je passe la parole au rapporteur afin de nous lire le document, la recommandation. Madame. Merci, Monsieur le Président. Bon, on a le changement. Vous êtes prêts? Bon, vous affichez la décision, s'il vous plaît. On a un changement au paragraphe 5, je pense. Bon, on n'a pas de changement au paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3. Vous pouvez aller plus vite, s'il vous plaît. On a le changement dans le paragraphe 5. Voilà, stop. Nouveau paragraphe 5. Soumis par l'Allemagne, je vous lis. Demande en outre à l'État parti de soumettre d'ici le 1er février 2015 un rapport au Centre du patrimoine mondial soulignant les progrès. Il y a un progrès, vous devez rectifier, bon, accompli dans la mise en œuvre des recommandations susmentionnées pour examen à la 39e session du Comité du patrimoine mondial. Si vous n'avez pas de commentaires sur ce nouveau paragraphe, j'invite Monsieur le Président, vous pouvez procéder à l'adoption de la décision en entier. Merci. Muchas gracias, señora relatora. Me dirijo nuevamente a los miembros del comité en el caso de que hubiera alguna objeción al proyecto de decisión. Si no es el caso, entonces podemos adoptar esta decisión.
much. And of course, I would like to congratulate on behalf of the committee to the delegation of Fiji for this first inscription on the World Heritage List from your country. And of course, you have the floor for 2 minutes, sir, please. Thank you, Mr. Chairman, distinguished members of the World Heritage Committee, ladies and gentlemen. This is a truly happy and a historic occasion for a small Pacific island state. For Levuka town, Fiji's old capital, to be given the recognition for inscription to the World Heritage listing is indeed an honor, and we are thankful and humbled by the decision. For me personally, having spent many of my younger days in Levuka, my mother's hometown, this moment is a special one. Mr. Chairman, our efforts and determination over the years for the inscription of our first ever nomination to the World Heritage listing has finally paid dividend. We have expressed patience and were resolute in pursuing this dream for almost 2 decades. This dream has eventually come true today. Being the first town in the Pacific Islands to be recognized by the world community for its outstanding universal value makes Levuka's inscription unique and sets it apart from other historical port towns in the Pacific. We therefore would like to express our utmost appreciation to you, Chairman, and to the committee for this invaluable recognition. We have no doubt that the Fijian people will tremendously benefit from this historic decision through more employment and economic opportunities. We also would like to sincerely thank our local community whose support has been very encouraging, and all those who have been assisting us all along, particularly ICOMOS. Mr. Chairman, the recommendations made by ICOMOS in its assessment mission have been taken on board by the State Party, and we are pleased to say here that these recommendations are progressively being addressed. First, the World Heritage draft decree has gone through several phases of consultations and drafting processes and will soon be tabled for government's approval and eventual promulgation and implementation. This timing is perfect considering government's budget, national budget for 2014, whose preparation is currently underway. Second, a conservation fund has been established for the rehabilitation of those structures that are in poor conditions within the nominated property boundary. We are also engaging with several relevant stakeholders to support and organize capacity building programs for professional development of expertise in conservation. Third, with regards to historical and archaeological sites, a list is being compiled for their inclusion in the National Heritage Register, and to ensure their sustainable management in the longer term, they will also be included in the Levuka Town Planning Scheme, which is currently being revised. Fourth, to maintain the maximum building height and density for hotel development, the relevant amendments have been incorporated into the general provisions of the revised Town Planning Scheme for Levuka. And finally, Mr. Chairman, this scheme will be in place by August 2013. Mr. Chairman, on behalf of the Fijian delegation, I thank you and the committee once again for the decision today. Also, let me thank the Kingdom of Cambodia and its people for the warm hospitality extended to us. Thank you. Thank you. Welcome. Welcome to the convention and to the World Heritage List. Now I move to our next item in the agenda. I invite ICOMOS to present the nomination of the Red Bay Basque Whaling Station, Canada. But before I give the floor to the Secretariat, Mr. Balsamo, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Just to remind that we received a factual error letter which is included in the document info 8B4 on page 13 of the English version and 15 of the French version. Thank you, President. Thank you, Mr. Balsamo. And now I give the floor to the representative of ICOMOS. You have the floor. Merci, Monsieur le Président. La station baleinière basque de Red Bay, Canada. Située au nord-est du Canada, dans le Labrador, sur les rives du détroit de Belle-Île, Red Bay présente une implantation maritime arctique des marins basques au XVIe siècle.
C'est le témoignage archéologique le plus ancien, le plus complet et le mieux conservé d'une station baleinière pré-industrielle. En termes de catégorie de biens culturels, il s'agit d'un site. Red Bay est situé à l'extrémité nord-est du Canada, au nord du détroit de Belle-Île, qui sépare l'île de Terre-Neuve du Labrador. La rencontre des courants froids venant du nord et des eaux du fleuve Saint-Laurent sont favorables aux baleines. Le site présente une baie naturellement protégée par l'île de Saddle. Les élévations proches du littoral étaient propices à l'observation des baleines dans le détroit, favorisées par un couvert végétal de toundra nordique. Les deux sites archéologiques principaux sont la partie abritée de l'île de Saddle et en face la zone côtière de l'actuel village de Red Bay. Ils témoignent d'une implantation entièrement tournée vers la chasse à la baleine et à sa transformation en produits exportables. Les fouilles archéologiques terrestres et subaquatiques effectuées à Red Bay permettent de restituer l'implantation de la communauté basque et de l'ensemble du processus technique de traitement des corps de baleines, jusqu'à l'expédition finale des produits vers l'Europe. La graisse de baleine chauffée donne une huile qui reste liquide en se refroidissant. Les fourneaux à huile ou fondoirs étaient en nombre à Red Bay. Leurs bases en pierre se sont bien conservées. À proximité des fondoirs, 5 ateliers de tonnellerie permettaient d'assembler des barils normalisés en vue d'expédier l'huile de baleine, un produit particulièrement apprécié en Europe pour l'éclairage. Les sites de fouilles ont été recouverts pour des raisons de protection et de conservation, ou bien ils se trouvent sous l'eau, recouverts de bâches. Peu d'éléments sont immédiatement perceptibles par le visiteur non averti. Les vestiges d'habitation correspondent à des maisons en bois. Elles étaient occupées l'été, seule période favorable à la capture des baleines dans des conditions acceptables. D'autres constructions légères correspondent à des entrepôts temporaires. Les vestiges des fondations en bois et en pierre d'un wharf du XVIe siècle ont été mis au jour à l'île Saddle. Tous les éléments mis à jour par les fouilles sont pleinement authentiques. De nombreux et vastes ossuaires de baleines sont disséminés dans la baie, sur la côte, un peu à l'écart, ou sous l'eau. Ils complètent la diversité des vestiges terrestres et renforcent l'intégrité de l'ensemble. 4 épaves de grands bateaux transatlantiques et une plus petite ont été retrouvées dans la baie. La fraîcheur des eaux ont permis une excellente conservation des épaves. Elles forment un ensemble remarquable qui donne d'importantes indications techniques sur la construction navale. Les données archéologiques sont complétées par d'importantes archives en Espagne qui témoignent des investissements réalisés au Pays Basque pour la chasse à la baleine et la recherche du monopole acquis au XVIe siècle dans ce domaine. Il existe toujours l'emplacement d'un cimetière à la pointe de l'île Saddle, disposant de tombes creusées dans le rocher. L'étude scientifique des dépouilles apporte une connaissance des populations de baleiniers, de leur état de santé et des causes de mortalité. Un mobilier archéologique important a été produit par les fouilles, tant terrestres que maritimes. Un suivi scientifique de qualité a accompagné la connaissance des vestiges de Red Bay. Un centre d'interprétation existe sur une hauteur dominant la baie, ainsi qu'un centre d'accueil des touristes dans les locaux de l'ancienne pêcherie. L'interprétation est ici décisive, car peu de vestiges sont directement visibles pour en assurer la conservation. Le village actuel de Red Bay réutilise la capacité portuaire du chenal. Il est faiblement peuplé avec un habitat diffus, une route d'accès et quelques rues. Les fouilles ont pu avoir lieu sur les espaces libres. Les maisons actuelles sont légères et elles n'endommagent pas le sous-sol pour d'éventuelles fouilles à venir. Red Bay est la station baleinière de ce type et de cette époque précoce la mieux conservée et la plus complète
en termes d'éléments constitutifs. Son intégrité et son authenticité sont bonnes, l'analyse comparative est satisfaisante, la valeur universelle exceptionnelle a été démontrée et les critères 3 et 4 sont justifiés. RED B offre un ensemble pleinement intelligible d'éléments archéologiques illustrant la mise en place d'un processus proto-industriel de production quantitative d'huile de baleine durant le XVIe siècle. Les délimitations du bien et de sa zone tampon sont satisfaisantes dans le cadre d'un village peu peuplé et d'un environnement, pour l'instant, non affecté par des projets de développement. Protection, conservation et gestion du bien sont assurées dans des conditions satisfaisantes. Un renforcement de l'interprétation doit toutefois être envisagé compte tenu du caractère archéologique peu explicite par lui-même. L'ICOMOS recommande que la station baleinière basque de RED B Canada soit inscrite sur la liste du patrimoine mondial sur la base des critères 3 et 4. L'ICOMOS recommande d'informer le Comité du patrimoine mondial de tout projet agricole ou minier qui surviendrait éventuellement dans l'environnement du bien et qui serait susceptible d'avoir un impact visuel négatif sur celui-ci. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Je reviens sur les membres du comité. S'y a-t-il des commentaires sur cette nomination? Et je vous rappelle encore une fois qu'afin de pouvoir donner la parole à l'État partie, on pourra présenter les commentaires très brièvement. Donc, la parole est à vous, chers collègues. La France. Merci, Monsieur le Président. Les Basques nous ont montré le chemin de l'universalité tant ils ont su trouver leur voie à travers le monde. Aujourd'hui, nous les suivons encore pour souscrire pleinement à ce projet d'inscription de la station baleinière de Red Bay et félicitons le Canada pour ce très beau dossier. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame. Donc, y a-t-il des autres commentaires? Je ne vois pas. La Cambodge. Le Cambodge. Merci, Monsieur le Président. Je vais être très bref. Félicitations à l'ICOMOS pour son travail, pour ce rapport, et félicitons l'État partie pour son inscription. Merci. Merci à vous, monsieur. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... La Suisse. Merci, Monsieur le Président. Juste pour dire que nous nous joignons aux remerciements pour ce dossier, aux félicitations pour l'État partie de nous l'avoir soumis. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, monsieur. Et le dernier intervenant, c'est l'Allemagne. Madame. Thank you, Mr. Chairman. We like to congratulate the State Party and we fully support the inscription. Thank you very much, madam. So now we can move to the adoption. La Fédération de Russie, madame. Спасибо большое. Российская Федерация тоже хочет поздравить Канаду с таким замечательным объектом. Спасибо большое. Thank you very much, Madam Ambassador. Now, I've been informed that there is no amendment on the draft resolution, so may we consider that draft decision 37.8b.32 is then adopted. Thank you very much, and let me, of course, congratulate Canada on behalf of the entire committee for the inscription of this property. And now I would like to give the floor for 2 minutes to the State Party in order to present your statement. So please proceed. Merci, Monsieur le Président. Le Canada remercie le Comité du patrimoine mondial pour l'appui à cette nomination. Et j'aimerais vous présenter Madame Juanita Stone, qui est la mairesse de Red Bay du Labrador. Thank you.
First of all, I would like to thank the Kingdom of Cambodia for your hospitality. The friendliness of your people will be a lasting memory for me. As mayor of the town of Red Bay in the Canadian province of Newfoundland and Labrador, it is my honor to speak on behalf of our partners who have helped to prepare the nomination file for the Red Bay Bass Whaling Station. I would like to sincerely thank the distinguished members of the UNESCO World Heritage Committee for your decision today. I would also like to thank the member of ICOMOS for their expert review and their favorable recommendation. For more than 30 years, the people of Red Bay, Labrador has been involved in the study, protection, and presentation of our community's history as the largest and most important whaling port of the 16th century. During this time, the people of Red Bay have developed a strong and enduring relationship with archaeologists, researchers, heritage professionals, and residents of the Basque Country. We share this with them today. At this time, I would also like to thank Parks Canada for their leadership, advice, and support during the development of this successful nomination. We look forward to continuing to work with them, along with the Government of Newfoundland and Labrador and the Department of Fisheries and Oceans Canada, which make up the management committee for our site. I would also like to thank our regional partners who formed the steering committee to oversee the development of this nomination. Their support and assistance during the nomination process has been invaluable and sincerely appreciated. I also have to acknowledge the outstanding work of the residents of Red Bay. We are a community of less than 200 people, and we have volunteered tirelessly over the years to ensure the remains of the Red Bay Bass Whaling Station are cared for and recognized. Without their dedication and commitment, this successful nomination would not have been possible. As a community, we are extremely proud of the Red Bay Bass Whaling Station and the role that it has played and will continue to play in our lives. We are extremely grateful for your decision today that recognizes the outstanding universal value of our home, the Red Bay Bass Whaling Station. Thank you. Congratulations again to Canada. And now, may I consider that we have finished our agenda for today, and I would like to give the floor to Secretariat in order to present some announcements. Thank you very much, Mr. Chair. First of all, you are invited to a side event on how visual arts, music and performance can be used to help manage World Heritage properties, which takes place in room 1 and 2 on the 4th floor of the Peace Palace and starts now, and it's offered by the UK and the UK's Dorset and East Devon coast. Then Sheikha Al-Masaya bint Hamad Al Thani and the State of Qatar invite you to attend a reception which is in the Ramdul room on 1st floor of the Peace Palace starting now. Thank you very much.